Good morning, everyone. Very welcome to today's lecture. We are continuing with our BPSC 146, that is conflict resolution and peace building. So we started with this paper in our last session. This is the second session of this session of this paper, where we are learning about how conflict is resolved and how to build peace when there is a conflict. In my last session, we have discussed about Unit 1 in detail, and we completed the first half of Unit 2 in our previous session. Today, we are going to know about the second part of Unit 2, which is Sources of Conflict Part 2. So, let's start with sources of conflict. We have done it in our previous session, the part 1. Today, we are continuing with it. Today we will be learning about sources of conflict 2. So, these second sources of conflict are human based, and these may be individuals, groups, parties, states, or nations. So, what is the characteristics of sources of conflict which we are reading today is that these sources are human based. So, it could be individuals, it could be groups, it could be parties, it could be states or nations, which include human beings. So, let's start with the first sources of conflict, which is human based, is interpersonal conflict. Interpersonal conflict occurs when two people have incompatible needs, goals, or approaches in their relationship. So, when we say that there is an interpersonal conflict, when there are two people who have incompatible needs, they have different sets of goals, they approach life differently, and they approach their relationship differently, is when there arises the interpersonal conflict. Communication breakdown is often an important source of interpersonal conflict. So, when there are two people who wanted to, there is a relationship between them, and there is no communication. So, when there is no communication between two person, this source of interpersonal conflict arises, and it became a very important source for these conflicts to arise. So, do remember that interpersonal conflict includes two or more people, and they should have different sets of their needs, their approaches should be different, their goals should be different, and when there is lack of communication, the this become the major source for the interpersonal conflict. Hence, learning communication skills is valuable in preventing and resolving such difficulties. So, now we have learned that why this interpersonal conflict arises. Two reasons are there: when people have different needs, different approaches, different goals, and secondly, when there is miscommunication or no communication at all. In this situation, we learned that we should learn communication skills, which is very very valuable, so that we can prevent this interpersonal conflict to arise, and if arised, there should be communication which can resolve these difficulties. So this is interpersonal conflict. At the same time, very real differences occur between people that cannot be resolved by any amount of improved communication. So there is at the same time, there are very real differences which occurs between people, which is very impossible to be resolved. So personality conflict refers to very strong differences in motives, values, or styles in dealing with people. So what are these differences which are very impossible and very difficult to resolve? Is personality conflict. When two people have different kind of personality and there arises the conflict, it is a very strong difference between their motives, their values, and how they deal with people, and this is why few interpersonal conflicts are very very important to be resolved, but it takes amount of improved communication cannot be resolving. In such conflicts, both parties have a high need for power. Both want to be dominant in a relationship. There is no way for both to be satisfied. Thus,
a power struggle ensues. So, when interpersonal conflict arises, when there is high need for power from both the parties, when it is involving two people, two individuals, both of them wanted to have high need for power. They both want to have the dominant position in their relationship, and there is no way for both to be satisfied. When they are not satisfied with their positions, their power relations, then comes the power struggle, which ultimately leads to the interpersonal conflict. There are common tactics that is used in interpersonal power struggle that includes exaggerated use of rewards and punishments. This is very important because these are the ways, these are the tactics through which these power struggles are exaggerated, like by using rewards and punishments, deception and evasions, threats and emotional blackmail, and flattery and ingratiation. So these are the tactics used, so which is used in interpersonal power struggle by both the parties. So unresolved power conflict usually recycles and escalates to the point to the breakdown of relationship and its termination. Now, let's move on to the second source of conflict, that is role conflict. Role conflict involves very real differences in role definitions, expectations, or responsibilities between individuals who are interdependent in a social system. So, understand this, role conflict involves real differences in role definitions, how they are being expected, and what are their responsibilities between the individuals who are interdependent in the social system. So, if there are ambiguities in the role definition in an organization or unclear boundaries of responsibilities persist, then the stage is set for the interpersonal friction between persons involved. So this role conflict, because they don't know what is their particular role, there is not clear cut role, the roles are unclear. In that sense, there arises this interpersonal friction. Unfortunately, the conflict is often misdiagnosed as interpersonal conflict rather than role conflict. So it is because of their roles, their responsibilities, whose boundaries are unclear, but it is considered to be interpersonal only, and it is rather than the role conflict. So there is a difference between interpersonal conflict and role conflict, but many times they are, interchangeably used. Unfortunately, they are interchangeably used. So these role conflicts and resolutions are then complicated and misdirected. So the emotional intensity is often quite high in role conflict since people are directly involved as individuals, and there is a strong tendency to personalize the conflict. So this is very important point which comes under role conflict, is that the emotional intensity of the people who are involved in this role conflict is very very high, and people are directly involved in this role conflict, and they wanted to personalize the conflict, which is arising from their responsibilities, the unclear boundaries of their responsibilities. This is tenable for leadership of states and nations also. Now, let's move on to intergroup conflict. Intergroup conflict occurs between collections of people such as ethnic or racial groups, departments or levels of decision making in the same organization, and union and management. So this is about a group, intergroup. In our first session, we have discussed about groups, intra-groups, intergroups. We have discussed about it. So it will be easier for you to understand this. So intergroup conflict, when does it arise? It arises when it is there, the conflict occurs between the collections of people, such as there are different ethnic groups, racial groups, there are departments in a particular organizations who have a group of people there, and also there are union and management. So when there arises a problem, this conflict is known as intergroup conflict. There is competition
for scarce resources is a common source of intergroup conflict. So what are the cause for intergroup conflict? One of the major cause of intergroup conflict is competition for scarce resources. When there are more people but the resources are very limited, at that point this intergroup conflict arises. Their societies have developed numerous regulatory mechanisms, these collective bargaining and mediation for dealing with such conflict is less disruptive ways. So there are many conflicts that arises because of lack of resources, but society tried their best to find out and to develop numerous regulatory mechanisms so that they can keep the conflict less disruptive. Otherwise, it will be a more bigger issue. So how they used to do it? They used collective bargainings and mediations so that this conflict remains a less disruptive. Social and psychological processes are very important in intergroup conflict. This is also a very important point to note down, is that there is social and psychological processes which are very important in intergroup conflicts. In intergroup conflict, group members tend to develop stereotypes. What are these stereotypes? Basically oversimplified, most of the time it's negative. There are beliefs and practice discrimination against them. So there is a kind of stereotype that is attached with group members of a particular ethnicity, particular racial group, and because of that they practice discrimination against them. These classic symptoms of intergroup conflict can be just as evident in organization as in race relations in community settings. So suppose there is a country A and there are two different ethnic groups who live there, but one ethnic group particularly stereotypes that their beliefs are that the another group is they are bad, they are not good enough, they are not of pure race, and because of that they start practicing discrimination. So these kinds of stereotypes are very harmful because it gives way to discrimination. It give rise to discrimination against them, which ultimately lead to a intergroup conflict, so which hampers peace. So this, because of this intergroup conflict, there is peace which is hampered, and there is many ways through which this peace is restored, which we are reading in this paper. So intergroup conflict is especially tense and prone to escalation. So there is always a possibility that this intergroup conflict will escalate further, because this stereotypical behaviors, this discrimination goes on, which ultimately gave voice to the people who are being discriminated, and there arises the voice, there arises the the conflict. They started backfiring, and that is how this intergroup conflict escalates. Intractability persists when group identities are threatened. When these conflicts became a major issue, when a particular group feels that their identities are threatened by someone else, and when this happens they become very vigilant, they become very aware about their rights, and this is how this intergroup conflict escalates. The cost of destructive intergroup conflict can be extremely high for a society in both economic and social terms. So this is also very important, because intergroup conflict doesn't consist of only one or two individual. We are talking about a group. This group can be this can be a group of 5, group of 10, maybe group of 5 lakhs, maybe group of 10 lakhs. So we don't know how much population is there in this particular group. So if that much population is being threatened, they are discriminated there, then arises the conflict. The destruction is also very very huge, because they are not only handful of people, there is a big group that is behind. And when two
ethnic groups are against each other, or two ethnic, or you can say racial groups are against each other, they consist of a huge population. And that is why the destruction is also very, very huge, which impacts the economy as well as the social, environment of a particular society, particular country. So let's move forward to multi-party conflict. So this is the fourth source of conflict, that is multi-party conflict. In multi-party conflict, how when does it occurs? It occurs in societies when different interest groups and organizations have varying priorities over resource management and policy development. Suppose there are many interest groups, there are many organizations that is there in our country, and they all wanted their way, which should be adopted to manage the resources and to develop the policy. When this conflict, when they come together and they wanted their best way to be adopted, this is the time when multi-party conflict arises. These complex conflicts typically involve a combination of economic, value, and power sources. So these complex conflicts, they involve what? They involve a combination of economy, value, and power sources. This complexity is often intertwined and sometimes predominate beyond the reach of traditional authoritative or adversarial procedures. So, more collaborative approaches to building consensus are needed for resolution of such conflicts. So, how this multi-party conflict can be resolved? There is a need of much collaborative approaches so that there is a consensus should be built. If there is a consensus on a particular issue or a particular policy, then only this multi-party conflict can be handled properly. Now let's move on to international conflict. International conflict occurs between states at the global level. As the name suggests, it is between nations. International means among nations. So this conflict emerges among nations, and it occurs when there are two or three states who are involved at the global level. This international conflict is not between individuals, not between a group, not between organizations, but now it involves nations, it involves states. Competition for resources certainly plays a part, but value and power conflicts are often intertwined and sometimes predominant. So, what are the reasons behind this international conflict? So, one of the major reason is resources, because as we all know that there is scarce resources available and their population is very huge. So each and every nation wants resources as much as they can, and that is why there is a competition of resources, and this is a reason why the international conflict arises. But this is not the sole reason. Along with this resources, there is also value and power conflicts. They, each and every country, according to the realist ideology, each and every nation wants to maximize their power. To maximize their power, there arises conflict, because to maximize they use many tactics to maximize, which sometimes irks the other one. And these power conflicts, this value conflicts, and resource, scarce resources sometimes are intertwined. It is not that only this particular issue is for this conflict and that particular issue is really because of this conflict. No, many times all these issues are intertwined, all these issues are predominating in generating an international conflict. Differences between states are articulated through the channels of diplomacy in a consistent and constant game and of give and take, or threat and counter threat, sometimes for the highest stakes. So these states, there is a diplomacy which works
and there is a consistent and constant game that is being played by the nations of give and take. You give me something, I will give you something. In return of this thing, you take this thing. There is also threat and counter threat. We are threatening a particular country, and in return they are threatening by using a bigger power's name. So these are the games that is being played at the world politics, and these are many times is at highest stakes. So there are mechanisms of propaganda which can lead to many of the same social psychological distortions that characterizes interpersonal and intergroup conflict. So this is the way through which the conflict arises, not only at the interpersonal level but also international, intergroup, which we have studied. Now let's move on to variants of threats in international conflict. What are the threats that comes in? So in international conflict, there are three kinds of threats. Please do remember these three kinds of threats. And the first threat is the threat of punishment. Second is the threat of conquest. And the third is the threat of annihilation. These are the three kinds of threats that you can count in international conflict. So let's start with the first threat, that is the threat of punishment. Between two unconditionally viable states or nations, the threat of punishment is the only significant threat, as neither can conquer nor annihilate the other. So there is a threat of punishment because nobody, neither one of them can conquer the other, and nor can they annihilate. So one nation can, however, make things uncomfortable for another by military action, and so may be able to sway the policies of other nation in its favor. So how there is a threat of punishment? The threat of punishment includes when a particular country is making the other one uncomfortable by using using particular military action, or able to persuade others, sway others to develop a policy which is in favor of themselves and not the other one. So the problem with punishment, especially between relative equals, is that the traditional plaint of the angry parent, it hurts me more than it hurts you, though rarely believed by the victim, has truth in it. So the infliction of punishment is costly for the punisher as well as the punished. So, quite apart from any retaliatory action, and the threat of punishment is correspondingly less effective as its costs increases. So, this threat of punishment is something which is basically, when there is you know uh, unconditional viable states. There is two unconditional viable states, and this can only be significant threat as neither can conquer nor they can annihilate the other. Next variant of threats in international conflict is the threat of conquest. So the threat of conquest becomes possible when a nation is no longer unconditionally. This is very important, which separates and which differentiates between the threat of punishment and threat of conquest. So, in the expansion of empires, this threat has been used with powerful effect. The British Empire at its height was masterly example of the use of the threat of conquest to organize a vast heterogeneous domain. So there was a threat to conquest the land, and this is how the British Empire expanded. In India, a mosaic of princely states in the matrix of British India, which is directly governed by the representatives of the crown, testified to the effective use of a combination of actual and threatened conquest. Now, the last variant of threat, that is the threat of annihilation. Threat of annihilation is the third threat. It is not altogether new. This is not something very new. This threat system, especially when the powers of annihilation are mutual, is intolerable and introduces a condition of desperate instability in international relations. So, this is the threat of annihilation for us. Now, let's talk about the fourth threat of offensive and defensive weapons.
So the distinction between offensive and defensive weapons is not always easy to draw, but it clearly represents an important difference. So there is a difference in the offensive and defensive weapon. Thus, a shield, a city wall, a bomb shelter is purely defensive armaments. When you wanted to save yourself, defense. When you wanted to save yourself, offense, when you wanted to attack someone. So this is the difference between offensive and defensive. Offensive is when you are becoming, you are becoming the arrogant, you are becoming the attacker. And when you are defensive, when you try to save yourself from the attacker. The attacker must be the third person. So, they lessen the capacity of the enemy to harm, but can in no way harm them. So, its main objective is to destroy agents of the enemy that are engaged in injurious activities so that it has a defensive aspect. So, on the other hand, its defense is not passive like that of a bomb shelter, as it is aimed at injuring the aggressive agents of the enemy. So, this is the threat of offensive and defensive weapons. And throughout history, there has been a race between offensive and defensive weapons technology improvement. So, there is also, mechanisms, there is also technology which works for these offensive and defensive weapons. The increased technical efficiency of offense generally seems to precede that of defense, perhaps because the payoffs to the innovator are greater in the case of offensive weapons. So offensive weapons are more, expensive. This is because offensive weapons always have a defensive aspect. When are you making an offensive weapon, there should always be a defensive aspect. And through their power to destroy the offensive weapons of the enemy, whereas the defensive weapons seldom have an offensive aspect. So this is all about the sources of conflict and sources of threat. Now, let's move on to unit 3, that is types and levels of conflict. So, there are many types and levels of conflict, and we are going to read in this unit further. Let's start with defining conflict, which is a concept we require to have a conceptual clarification. So, the word conflict derived from the Latin word confligere, meaning to strike together. So, since our previous session, we are repeatedly using this term conflict in our entire lecture. So, what does this conflict mean? From where this conflict word originated? So, do remember that this word conflict is derived from the Latin word confligere, meaning to strike together. This exact spelling is there on your screen. You can note it down. Originally, it had a physical rather than moral connotation, though the English word has both. In the physical sense, it denotes two or more different things moving to occupy the same space at the same time. So there was a race between two or more different things who wanted to occupy a same space and also at the same time, such as there is a race, relay race, or there is a race which is going on. Everyone wanted to reach the end line, the finish line at the same time so that they can be the winner. So the logical inconsistency and the process of solution being identical. For example, the logical inconsistency of two billiard balls being in the same place at the same time is resolved by the conflict which results in their rolling to two different positions. So this is what the physical sense of conflict means. So there is no agreement among scholars on the precise meaning of the term conflict. This is also very important because scholars are not agreed upon the precise meaning of the term conflict. It has many connotations, it has many different definitions. Each thinker has given different definitions to conflict, and that is why it has many different meanings. Let's start with the definitions of George Simmel. George Simmel, whom we owe a classical analysis of various forms of conflict, insisted that conflict is a certain amount of discord, inner divergence, and outer controversy which is organically tied up with the very elements that ultimately hold the group together. So, this is the definition given by George Simmel, whom we considered as the classical analysis of various forms of conflict. So, according to him,
Conflict is a certain amount of discord between two individuals, you can say, two groups, you can say, two nations, and also it has inner divergence and outer controversy, which is organically tied up with the very elements that ultimately hold the group together. Now, let's come to the definition provided by Kenneth Boulding. Kenneth Boulding defines conflict as a form of competition in which the competing parties recognize that they have mutually incompatible goals. So, this is also a very functional definition because this defines that there is a competition. Conflict is a form of a competition in which both of them recognize that they have mutually incompatible goals. So, this is what Kenneth Boulding is defining. Now let's move on to Louis Kozer. Louis Kozer, who offered one of the most influential definitions of conflict. So, according to Louis Kozer, a struggle over values and claims to scarce status, power, and resources in which the aims of the opponents are to neutralize, injure, or eliminate the rivals. So, what is the definition that is provided by Louis Kozer? It is the conflict is a struggle over values and claims to scarce status. We have repeatedly saying that it is something related to resources. Conflict is something related to resources. Here he is also saying, Kozer is also saying that it is a claim. Conflict is a claim to scarce status, power, and resources. All of these things according to Kozer is in scarce, both status, power, and resources, in which the aim of the opponents are to neutralize, injure, or eliminate the rival so that they can get those resources, that power and status. Defined thus, conflict is a comprehensive category encompassing a variety of phenomena from brawls in the bazaar to wars between nations. So, according to Louis Kozer, conflict is a comprehensive category which encompasses a variety of phenomena. It is not limited to only nations but everywhere. So, he gave example that it is a kind of brawl in the bazaar and the wars between nations. Everything is conflict. Now, let's move on to Park and Burgess write that conflict is always conscious. So, according to Park and Burgess, conflict is always conscious. Indeed, it evokes the deepest emotions and strongest passions and enlists the greatest concentration of the attention and of effort. Do note it down because these are many important definitions of conflict, because to understand this entire paper, which is about conflict and peace building, you require some definition to know it properly, that what does this word conflict mean, why we are using this conflict word, in a repeated basis. So according to Park and Burgess, it is evokes that conflict evokes the deepest emotions and strongest passions and enlists the greatest concentration of attention and of effort. Both competition and conflict are forms of struggle. Whether you are competing or whether you are conflicting with one another, both are forms of struggle. And competition, however, is continuous and impersonal, whereas conflict is intermittent and personal. So Park and Burgess also give a differences between a competition and conflict. So according to them, competition is continuous and impersonal, whereas conflict is intermittent and personal. Now let's move on to Robert C. North. According to Robert C. North, a conflict emerges whenever two or more persons or groups seek to possess the same object, occupy the same space, or the same exclusive position, play incompatible goals, or undertake mutually incompatible means for achieving their purpose. So, how Robert C. North is, defining conflict? He defines that a conflict emerges whenever two or more persons or groups, whatever it is, seeks to possess the same object.
They want the same object, they want to occupy the same space or the same exclusive position, they wanted to play incompatible goals, or they undertake mutually incompatible means for achieving their purpose. So this is how the conflict emerges. The conception identifying conflict with violent interactions in which behavior and perceptions are in position has remained a basic conception in conflict studies. So there is Mack and Snyder, without offering a specific definition, they identify the distinguishing characters of the range of conflict phenomena as so. According to Mack and Snyder, they identify and distinguish characteristics of the range of conflict phenomena. And what are they? The first one is the existence of two or more parties. There must be two or more parties, otherwise there could be no conflict. You require two or more parties to generate a conflict. So existence of two or more parties is one of the distinguishing characteristics of the range of conflict phenomena according to Mack and Snyder. Secondly, their interaction arises from a condition of resource scarcity or position scarcity. So there must be some kind of limitation of resources, or there's some kind of scarcity of position which gives rise to conflict between them, because their interaction arises from this limited resources and limited position conditions. Thirdly, they engage in mutually opposing actions. They both are doing different things. Then only the conflict will arise. Fourthly, their behavior is intended to damage, injure, or eliminate the other party. So, this is also very important, because whatever these two parties are doing, both of them wanted to damage. They wanted to damage, injure, and eliminate the other party so that they can get the resource, they can get the position, because the position and resources both are very much limited. Fifthly, their interactions are overt and can be measured or evaluated by outside observers. So, how they are behaving, what are they doing, it can be evaluated by the outsider evaluators. Now, let's talk about Mahatma Gandhi's view of conflict. So, till now, we have studied the people from Western part of the world, what according to them is conflict. Now, let's talk about Mahatma Gandhi's view of conflict, and it is and the importance of expressing it is one of his most significant insight. He found it confirmed in the teachings of the Bhagavad Gita, which is a Hindu religious scripture. So Mahatma Gandhi's source of defining conflict remains in Bhagavad Gita. So according to his interpretation, the Gita regards each person as possessing truth and untruth together. The field of battle is in our own body, Gandhi said in summarizing its teachings. So one finds altogether a different understanding of the meaning of international conflict, civil wars, or wars in the literature on conflict. So there are disagreements over the exact notion of the conflict as a term in the domain of international relation dominance until today. So this word conflict is one of the most dominating, uh, term which is being used in international relations even today, and it is very difficult to, give the exact notion of this term conflict. So there are many ways through which the Western authors and even Indian authors try to define conflict, but still it is very, very difficult to give the exact notion. Now let's talk about the functions and objectives of conflict. What are the functions? What are the objectives of conflict? So scholars of conflict studies do not believe, like an average person, that all conflicts are bad. So whoever is studying conflicts, the scholars does not or do not believe that all conflicts are bad, as they serve positive social functions as well. So conflict prevents the ossification of the social system by exercising pressure for innovation and creativity. So George Sorel felt that a social system was in need of conflict if only to renew its energies and revitalize its creative forces.
So, according to George Sorel, it is very, very important to have a conflict in a social system because it will ultimately renew its energies and revitalize its creative forces. According to Kozer, conflict within and between groups in a society can prevent accommodations and habitual relations from progressively improvising creativity. According to John Dewey, conflict is the gadfly of thought. It stirs us to observation and memory. It instigates to invention. It shocks us out of sheep like passivity and sets at the noting and contriving conflict is a sine qua non of reflection and ingenuity. So, conflict not only generates new norms and new institutions, it may also be stimulating directly in the economic and technological realm. So, in our previous session, we have learned that why all conflicts are not bad because when women started the conflict for their right to vote, it was a positive. It bring positive change in the society. It brought positive change. So that is why all conflicts are not bad. Few conflicts also bring positive changes in the existing society. So, conflict not only generates new norms and institutions, it may also be stimulating directly in the economic and technological realm. Economic historians often have pointed out that much technological improvement has resulted from the conflict activity of trade unions through the raising of wage levels. So now let's talk about the functions and objectives of conflict, the constructive aspect. So we will be looking particularly the constructive aspect of functions and objectives of the conflict. So according to Marx, conflict leads not only to ever-changing relations within the existing social structure, but also the total social system undergoes transformation through conflict. This is something to be noted down that according to Marx, conflict leads not only to ever changing relation within the existing social system, but it also totally changes the social system because it undergoes transformation through conflict. So, a central thesis of Arnold Toynbee's monumental book, that is a study of history, reveals that a group or a system that no longer is challenged is no longer capable of creative response. So, there always be, a group which should be challenged. So it may subsist wedded to the eternal yesterday of precedent and tradition, but it is no longer capable of renewal. So most contemporary social scientists lay stress on the constructive consequences of conflict relations. Now let's see what Dubin is saying. So Dubin's five central propositions constitute a broader thesis. So, intergroup conflict is a fundamental institutionalized social process which determines the direction of the social change and, in effect, defines social welfare. So, Mack and Snyder considered that though most of his analysis is drawn from experience of industry relations, the propositions have wider applicability. So they also summarize the views of five other scholars. So conflict set groups boundaries of strengthening group cohesiveness and separateness. Secondly, conflict reduces tension and permits maintenance of social interaction under stress. Thirdly, conflict clarifies objectives. Fourthly, conflict results in the establishment of group norms. So these are the things, these are the five, they summarize the views of five scholars into these points. Lastly, without conflict, accommodative relations would result in subordination rather than agreement. So this is how they, summarizes the view of five scholars, Mack and Snyder. Now, let's move towards types and level of conflict. So, there is no agreement among scholars on types and levels of conflict. There are different scholars have identified different kinds of and types of conflict. So, what are these types? I am just reading it down. You can also see in your screen. The first is social conflict, intercommunity conflicts,
caste conflict, particularly in the South Asian region, you can find it, group conflicts, interpersonal conflict, intellectual conflict is also there. There is also economic conflict, cultural conflicts among various cultural groups. There is religious conflicts between religions. There is racial or ethnic conflicts. This is very common, because there are many ethnicities that live together, and that is why this racial and ethnic conflicts arises. There is ideological conflict that you can see during Cold War, the ideological conflict between the USA and the USSR, where USA was supporting capitalist ideology, whereas USSR was supporting the communist ideology. There is also hot and cold conflict, north and south conflict. Here, north and south are basically the Western countries who are settled in the north part of the map, and the south are the one who are the developing and underdeveloped countries. There is also regional conflicts, and finally the international or intranational conflicts, and so on. So there are n number of conflict you can find, but these are the major conflicts that people uh, all the scholars have identified. Let's talk about types and levels of conflicts, and starting with Quincy Wright's classification. So how Quincy Wright classified the levels and types of conflicts? Let's know. Quincy Wright was one of the earliest political scientists to make a systematic study of conflicts and war. This is very important. Please note it down that it was Quincy Wright who was one of the earliest political scientists to make a systematic study of conflicts and war. According to him, conflict can take place among different sorts of entities. It can take place among different sorts of entities, and he identifies four types of conflict. According to Quincy Wright, what are these four types of conflicts? There is physical conflict, political conflict, ideological conflict, and legal conflict. Quincy Wright distinguishes physical conflict, in which two or more entities try to occupy the same space at the same time, from political conflict, in which a group tries to impose its policy on the others. So, physical conflict, according to Wright, is that when two or more entities wanted to occupy the same space at the same time. Whereas political conflict is when a group tries to impose their policy on the others. He further distinguishes these two types of conflicts from ideological conflict, in which system of thought or of value struggles with each other, and from legal conflicts, in which controversies over claims or demands are adjusted by mutually recognized procedures. He also identifies fifth category of conflict, that is war. So Quincy Wright also identifies fifth kind of category of conflict, that is war. For him, war in the legal sense has been characterized by the union of all four types of conflict. So what are these all four types of conflict? Physical, political, ideological, and legal. All these conflict together became, war. So this is what Quincy Wright is classifying. So war is manifested by the physical struggle of armies to occupy the same space, each seeking to annihilate, disarm, and capture the other. By the political struggle of nations to achieve policies against the resistance of others. By the ideological struggle of people to preserve or extend ways of life and value system, and by the legal struggle of states to acquire titles, to vindicate claims, to prevent violence, or to punish offenses by recognized procedures of regulated violence. This was all about Quincy Wright's classification. Now let's move on to Anatole Rappaport's classification. So according to Rappaport, has proposed threefold classification of conflicts. So what are these three-fold classification? Fights, games, and debates. This is very important. Fights, games, and debates. So their distinguishing criteria are how the opponent is viewed, the intent of the parties, and the rational content of the situation. So in a fight, we are talking here about fight, games, and debates. So in a fight, the opponent is
it further, and he distinguishes these three kinds of conflicts on the basis of following four criteria. So let's start with the first criteria. So the basis or the starting point of the struggle in all three models of conflict differs from each other. So in the fights, there is a mutual fear or hostility between the parties. In the games, there is agreement between the parties to strive for mutually incompatible goals within the constraint of the certain rules, but not where outcome can be predicted in advance. In the debates, there is disagreement between the
ఎకడమిక్ కౌన్సిల్ అండ్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఈ 143 ఎన్వైరన్మెంట్ సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 6 ఎకలాజికల్ మోడర్నైజేషన్ అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుందాం. దీన్ని మనము తెలుగులో ఈ ఎకలాజికల్ మోడర్నైజేషన్ని పర్యావరణ ఆధునీకరణ అనే దృక్పథాన్ని తెలియపరచుకుంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ మొదట ఎకలాజికల్ మోడర్నైజేషన్, దీన్ని ఎకో రీస్ట్రక్చరింగ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం. పెరిగిన పర్యావరణ సంక్షోభాల కారణంగా 1950 మధ్యలో పశ్చిమంలో ఇది ఉద్భవించిందనమాట. దీనికి సిద్ధాంతకర్త మోర్ మార్కర్ అనే ఒక ప్రముఖ పర్యావరణ సిద్ధాంతకర్తగా మోర్ మార్కర్ని మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ సంక్షోభము ఆర్థిక వ్యవస్థలో వృద్ధికి తోడుగా అభివృద్ధి చెందింది అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. ఈ యొక్క మోర్ ఈ పర్యావరణ సిద్ధాంతాన్ని ఎంతో చక్కగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళి మనకి పర్యావరణ పద్ధతులని, సిద్ధాంతపరమైన పరిశోధన పద్ధతులను మనకి ఎన్నో విధాలా తెలియపరిచారు. జోసెఫ్ హ్యూబర్, ఇది ఆథర్ మోర్, ఈ ప్రముఖ పర్యావరణ సిద్ధాంతకర్తలుగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. మోర్ 202లో పర్యావరణ ఆధునీకరణ అనే ఐరోపాలో అభివృద్ధి చెందిన పర్యావరణ ఉద్యమానికి ప్రతిస్పందనగా మనము ఇతన్ని చెప్పుకోవాలి. ఇది స్థిరమైన అభివృద్ధి యొక్క మెరుగైన సంస్కరణగా కూడా ఉంది అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ ఆధునీకరణ యొక్క ప్రతిపాదన పర్యావరణ సంస్కరణను మరింత పారిశ్రామికీకరణ ద్వారా మాత్రమే చేపట్టవచ్చని అందరూ కూడా ఆ టైంలో విశ్వసించారు. పర్యావరణ శాస్త్ర ఆధునీకరణ సహజ వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవటానికి మరియు కాలుష్యాన్ని విడుదల చేయడానికి దారితీస్తున్న వారు విశ్వసించారు కూడా. ఈ పర్యావరణ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మారు అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ మరింత ముందుకు వెళ్లే ముందు సెక్షన్ 62 కింద మొదట పర్యావరణ ఆధునీకరణ మరియు దాని అంతర్లీన అంచనాలను మనము నిర్వర్తించుకోవాల్సిన పని ఎంతో ఉన్నది. ఇక్కడ జోసెఫ్ హ్యూబర్ మరియు ఆర్థర్ మోర్ యొక్క సహకారాన్ని కూడా పరిశీలించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతో ఉన్నది. మరియు పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతంపై పునర్విమర్శకి ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా తీసుకువస్తూ ఉంటాయి. సెక్షన్ 63లో 4 అభిప్రాయాలను లేదా పర్యావరణ ఆధునీకరణ హైలైట్ చేయబడుతుంది మరియు జనాదరణ గల కారణాలను కూడా ఇది తెలియపరుస్తుందనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ విధంగా పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతము ఎంబెడెడ్ స్వయం ప్రతిపత్తి భావనను సమాంతరంగా ఉంటుందనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ఆలోచన ప్రపంచీకరణ, పర్యావరణ ఆధునీకరణ మరియు ప్రపంచీకరణ ద్వారా విసిరిన సవాళ్లనుగా మనము వివరిస్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ జరుగుతున్న సంస్థాగత మార్పులను కూడా పరిశీలిస్తూ ఉంటాము మరియు పర్యావరణ ఆధునీకరణపై కొన్ని విమర్శలను కూడా హైలైట్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. పర్యావరణ ఆధునీకరణ అంటే అసలు ఏమిటి, దాని అభిప్రాయాలు ఎలా ఉంటాయనేది కూడా మనము తెలుసుకుందాము. జోసెఫ్ హ్యూబర్ మరియు ఆర్థర్ మోర్ పర్యావరణ ఆధునీకరణను ఒక సిద్ధాంతంగా ప్రతిపాదించారు. హ్యూబర్ దానిని తొలి న్యాయవాది అయితే, మార్కెట్ ఆధారిత పర్యావరణ సంస్కరణపై తన ప్రాధాన్యతతో సిద్ధాంతాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చిన వ్యక్తిగా మోర్ను మనము ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత ఆర్థర్ మోర్ మరియు ఈ గారెన్ పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతాన్ని పునర్విమర్శన కూడా చేశారు. ఇది పర్యావరణ ఆధునీకరణపై మరింత సమతుల్య అవగాహనగా భావించబడింది. పర్యావరణ ఆధునీకరణ అవసరమైన పెట్టుబడిదారీ విధానము లేదా పర్యావరణ సంస్కరణకు అడ్డంకిగా పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని చూడటం వంటి ఉచ్చును నివారించడానికే ఈ పునర్విమర్శన వారికి ఎంతో సహాయపడుతుందని మనము చెప్పక తప్పదు. పర్యావరణ ఆధునీకరణ ఒక సిద్ధాంతము,
నయా మార్కిస్టు మరియు నయా ఉదారవాదుల మధ్య మార్గంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతో ఉంది. పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతకర్తల సహకారాన్ని మొదట అర్థం చేసుకోవటం ద్వారా పర్యావరణ ఆధునీకరణ దాని సైద్ధాంతిక సూత్రీకరణలో ఎలా పురోగమిస్తున్నదో మనము అభినందించగలుగుతూ ఉంటాము. ఇది ఈ క్రింది ఉపభాగాలలో మనం చూడవచ్చు. పర్యావరణ ఆధునీకరణ యొక్క నిర్వచనము మరియు అంచనాలను పరిశీలించడం ద్వారా మొదట మనము ప్రారంభిద్దాము. నిర్వచనము మరియు అంచనాలు. పర్యావరణ ఆధునీకరణ అంటే ఏంటి నిర్వచించి అంచనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆర్థర్ పవర్ ప్రకారము పర్యావరణ ఆధునీకరణ అనేది పర్యావరణ దృక్పథం యొక్క పెరుగుతున్న స్వాతంత్రము లేదా స్వయం ప్రతిపత్తి మరియు ఉత్పత్తి మరియు వినియోగాల ఆధారంగా పర్యావరణ హేతుబద్ధత యొక్క ఆవిర్భావంగా నిర్వచించబడింది. ఇది మరొక మాటల్లో చెప్పాలంటే ఆర్థిక రంగంలో పర్యావరణ హేతుబద్ధత యొక్క పెరుగుతున్న సమస్త్రీకరణ అని దీని అర్థంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సమస్త గతికీకరణ సామాజిక అభ్యాసాలు మరియు సంస్థాగత పరిమాణాలలో అనేక విధాల వ్యక్తమవుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఎఫ్హెచ్ బోనెల్ ప్రకారము పర్యావరణ ఆధునీకరణ సంస్థలు మరియు ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటలిజం పర్యావరణ సామర్థ్యాలు లేదా మెరుగైన స్థిరమైన అభివృద్ధిని తీసుకురావటానికి సాంకేతిక పోలీసులు కలిగి ఉన్నాయని పేర్కొనబడుతుంది. ఇది పారిశ్రామికీకరణ ప్రక్రియలో ఎకలాజికల్ స్విచ్ ఓవర్ ద్వారా జరుగుతుందనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ఇది పర్యావరణ ప్రయోజనము చేకూర్చే వినూతన సాంకేతికతల ద్వారా జీవనోపాధిని కూడా కాపాడుతుంది. హూబర్ అండ్ మోల్ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. స్పార్గారెన్ మరియు మోల్ ప్రకారము రసాయనిక మరియు ఉత్పాదక పరిశ్రమలలో అనుబంధించబడిన సాంప్రదాయ ఫిష్ టెక్నాలజీస్ నుంచి మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు జన్యు సాంకేతిక వంటి ఉత్పత్తి ప్రక్రియలను శుభ్రపరచడానికి స్పార్గారెన్ మరియు మోర్ దీన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పర్యావరణీకరణ ఇది వ్యాపారం యొక్క పచ్చదనము లేదా లోపల నుంచి స్థిరత్వము అని అనుకోవాలి. ఇక్కడ పర్యావరణ ప్రభావము అంతర్గతముగా ఉంటుంది. తద్వారా భవిష్యత్తులో ఉత్పాదనలు మరియు పర్యావరణ స్థిరత్వము నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి. మరి ఇక్కడ మోల్ ప్రకారము ఉత్పత్తి చక్రాలలో ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పర్యావరణీకరణ భావన పోలి ఉంటుంది. వినియోగదారుల చక్రాలలో ఎకనామిజింగ్ ఎకాలజీ భావన ఏర్పడబడి ఉంటుంది. దీని అర్థము ప్రకృతిపై ఆర్థిక విలువలు ఉంచటము. ఇది ఉత్పత్తి మరియు వినియోగాల యొక్క జీవనోపాధిని ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. పర్యావరణ ఆధునీకరణపై జోసెఫ్ హ్యూబర్ ఎలా అభిప్రాయపడ్డారు అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం. పారిశ్రామిక సమాజం యొక్క చారిత్రాత్మక దశ మరియు పారిశ్రామికవాదం యొక్క తర్కాన్ని వివరిస్తూ పర్యావరణ ఆధునీకరణ పారిశ్రామిక సమాజ సిద్ధాంతానికి చెందిందని స్పష్టం చేశారు. ఎవరు? జోసెఫ్ హ్యూబర్. ఈ తర్వాత ఇది 3 దశలుగా ఏర్పడుతుందనేది హ్యూబర్ చెప్పారు. పారిశ్రామిక సమాజము హ్యూబర్ ప్రకారము పారిశ్రామిక పురోగతి, పారిశ్రామిక సామాజిక నిర్మాణము, పర్యావరణ మార్పిడి 3 రకాలుగా ఎలా చెప్పారు? పారిశ్రామిక పురోగతి, పారిశ్రామిక సమాజ నిర్మాణము, పారిశ్రామిక మార్పిడి అనే దృక్పథాన్ని వెలుబుచ్చారు. ఇది ఈ 3 దశలు స్పార్ గారికి మోల్ ప్రకారము కొంత సాంకేతికత యొక్క ఆవిష్కరణ, ప్రారంభోత్సవము మరియు వ్యాప్తికి అనుగుణంగా ఉంటాయనేది కూడా తెలియపరిచారు.
ఈ తర్వాత ఆవిరి యంత్రము మొదటి దశలో అనుసంధించబడి ఉంటే చీప్ సాంకేతిక మూడవ దశలో అనుబంధించబడి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆధునిక సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి హ్యూబర్ 3 విశ్లేషణాత్మక వర్గాలని వేరు చేశారు. ఇందులో మొదటిది పారిశ్రామిక వ్యవస్థ. దీన్ని టెక్నోస్పియర్ అని కూడా అంటూ ఉంటాము. లైఫ్ వరల్డ్ దీన్ని మరియు నేచర్ బయోస్పియర్ అని అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క ఆధునిక సమాజంలో సమస్య హ్యూబర్ ప్రకారము సామాజిక గోళము మరియు జీవావరణము టెక్నోస్పియర్ ద్వారా వలస రాజ్యము చేయబడ్డాయనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. హ్యూబర్ ప్రకారము నిర్మాణ రూపకల్పనలోని ఈ లోపాన్ని పర్యావరణ ఆధునీకరణతో అధిగమించవచ్చు అనేది కూడా గ్రహించవలసిన విషయం. దీన్ని మళ్ళీ సరిదిద్దవచ్చు అని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ హ్యూబర్ కోసము ఇతర విద్వాంసుల మాదిరిగా కాకుండా పెట్టుబడిదారీ విధానం కంటే పారిశ్రామికవాదము పర్యావరణ ఆధునీకరణలో నిష్కరణ పాయింట్ అని మనము తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ పర్యావరణ ఆధునీకరణపై ఆర్థర్ మోర్ ఎలా అభిప్రాయపడ్డారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఇక్కడ జోసెఫ్ హ్యూబర్ పారిశ్రామిక సమాజం యొక్క చారిత్రక దశలలో భాగంగా మరియు పారిశ్రామిక సమాజంలో పర్యావరణ ఆధునీకరణ చూస్తుండగా ఆర్థర్ మోర్ పర్యావరణ ఆధునీకరణను మార్కెట్ ప్రేరేపిత పర్యావరణ సంస్కరణగా ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో చూస్తూ ఉంటారనేది అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. మోర్ పర్యావరణ ఆధునీకరణ అనేది ఆర్థిక మార్కెట్ మరియు నటుల మధ్య పరస్పర చర్య యొక్క ఫలితమని వాదించారు మోర్. ఒకవైపు మరియు పౌరుడు, వినియోగదారుడు మరియు రాజకీయ సంస్థలు, మరొక మాటల్లో చెప్పాలంటే పర్యావరణ ఆధునీకరణ అనేది ఆర్థిక రంగంలో పర్యావరణ ఆసక్తి మరియు ఆందోళన యొక్క సమస్తీకరణ. ఇక్కడ మార్కెట్ ఆధారిత పర్యావరణ సంస్కరణ కోసము ఆర్థిక డొమైన్లో మోల్ నొక్కి చెప్పారనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. సాంకేతిక ఆవిష్కరణలో పర్యావరణ పరిష్కారాలను వెతుకుతున్న హ్యూబర్ యొక్క పారిశ్రామికవాదం ఆలోచనకు పూర్తిగా ఇది విరుద్ధంగా ఉన్నట్లుగా కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ప్రపంచీకరణ ఆవిర్భావము, ప్రపంచ మూలధనము యొక్క స్వేచ్ఛా ప్రవాహము రాష్ట్ర సంస్థలను బలహీనపరుస్తూ ఉంటుంది. పర్యావరణ సంస్కరణలు ఇది అంతర్ధానం అన్నమాట. జాతీయ స్థాయిలో పర్యావరణ క్షీణతకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో రాష్ట్రము అనివార్యమైనది. ఇక్కడ ఈ తనిఖీ చేయని ప్రపంచ పెట్టుబడిదారీ విధానము అంతిమముగా ఉత్పత్తి మరియు వినియోగం యొక్క జీవనోపాధిని నాశనం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రపంచీకరణ పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థని ఇది నాశనం చేస్తూ ఉంటుంది. విధ్వంసము అనేది ఉత్పత్తి మరియు వినియోగం యొక్క దృక్పథాన్ని కూడా నాశనం చేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను డిడక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ డిడక్షన్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము. బహుశా రీడ్ మిల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ థియరీ యొక్క ధ్రువణత బృందంలో ఇది ఒకటి కావచ్చుగా మనం భావించవచ్చు. మోర్ డి డౌన్ యొక్క ప్రజాదరణ పొందిన ప్రపంచీకరణ యొక్క ఆవిర్భావానికి ఉత్పత్తి సిద్ధాంతము వాస్తవానికి హాస్య వృద్ధి మరియు విస్తరణ ప్రపంచ పెట్టుబడిదారీ అంచనాల్లో అంతర్లీనంగా ఉన్నాయని పండితుల్లో చాలా మంది నియోమోలు కూడా విశ్వసించారు. ఇది అంతముగా ఉత్పత్తి మరియు వినియోగం యొక్క జీవనోపాధిని నాశనం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయంగా మోర్ చెప్పారు. పర్యావరణ ఆధునీకరణలో పునర్విమర్శన
ఏ విధంగా ఉన్నదో కూడా ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మోల్ మరియు స్పార్గారెల్ పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతం యొక్క పునర్విమర్శను అందించారు. వారు పర్యావరణము మరియు పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రాలపై 1970 చివరి వరకు మరియు 1980 ప్రారంభంలో నియో మార్క్సిస్ట్ మరియు కౌంటర్ ప్రొడక్టివిటీ ఆలోచన పరులుగా వెలువచ్చారు. వీరి నేతృత్వంలో మోల్ అండ్ గొరెల్ నేతృత్వంలోని ఆధిపత్య పాఠశాలలకు ఆధిపత్య ప్రతిస్పందన చూస్తూ ఉంటారు. మోడ్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ చనిపోతుందని మరియు ఆర్థిక మార్కెట్ మరియు పరిశ్రమల వంటి ఆధునిక సమాజాలలోని ప్రధాన సమస్యలను గుర్తించడం ద్వారా దాని పర్యావరణ క్షీణత నిష్పత్తి కావచ్చు అనేది మోల్ మరియు గరెల్, నయా మార్క్సిస్ట్ మరియు రూడల్స్ బక్రో మరియు భారీ కామినల్ వంటి ప్రతి ఉత్పాదక ఆలోచన పనులకు ఇది సవాలు చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. మోల్ మరియు గొరెల్ హన్సిగాన్ 2006లో, అయితే మోల్ మరియు గొరెల్ ప్రకారము ఈరోజు పెట్టుబడిదారీ విధానము ఆకుపచ్చ దిశలో అభివృద్ధి చెందింది అని చెప్పారు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ట్రేడబుల్ పొల్యూషన్ క్రెడిట్స్ వంటి మార్కెట్ ఆధారిత సాధనాలు రాష్ట్ర నియంత్రణ మరియు అమలు స్థానభ్రంశం చేశాయనేది కూడా మోల్ అండ్ గొరెల్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. తర్వాత వాస్తవానికి పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతకర్తలు మునుపటి పర్యావరణ చర్చ మరియు ప్రక్రియలో కొన్ని క్లిష్టమైన వాక్యాలను పొందుపరిచారు. అవి ఏంటంటే వారి విశ్లేషణను సంస్కరించటము మరియు మెరుగుపరచటము జరిగింది. నేడు పెట్టుబడిదారీ విధానము అనేది తీవ్రమైన పర్యావరణ సంస్కరణకు అవసరమైన లేదా అడ్డంకిగా కనిపించటం లేదనే అభిప్రాయాన్ని వెలువచ్చారు. ప్రారంభంలో నియో మార్క్సిస్టులు పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతకర్తలను ప్రత్యర్థులుగా భావించేవారు. మోల్ మరియు స్పార్గరెల్ పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతకర్తలు ఇప్పుడు ఆధునికవాదులు మరియు సామాజిక నిర్మాణవాదులు తర్వాత వారి సాధారణ ప్రత్యర్థులను వ్యతిరేకంగా నియో మార్క్సిస్టులతో సైద్ధాంతిక కూటమిని ఏర్పరచుకుంటున్నారని ఇక్కడ మనము గమనించాలన్నమాట. ఇక్కడ మోడలిస్టులను వెతకటానికి కారణాలు చాలా దూరం కావు. పర్యావరణ సంక్షోభము కేవలము పునర్నిర్మించవలసిన గ్రాండ్ నెరేటివ్గా మాత్రమే మనం చూస్తూ ఉంటాము. అతనికి పర్యావరణ హేతుబద్ధత యొక్క ఆలోచన, అధికారము, రాజకీయాలు మరియు పెద్ద డబ్బు గురించి, అదేవిధంగా పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతకర్తలు బలమైన సామాజికమైన నిర్మాణవాదులను తిరస్కరించారన్నమాట. ఇక్కడ ఎందుకంటే పర్యావరణ సమస్యకు నిజమైన ఉనికి లేదని వారు విశ్వసించారు, అందుకని తిరస్కరించారు. నియో మార్క్సిస్టులు మరియు పర్యావరణ ఆధునిక సిద్ధాంతకర్తలు మధ్య స్పష్టమైన అవగాహన ఉన్నప్పటికీ మోల్ అండ్ స్పార్గారెల్ నియో మార్క్సిస్టుల మాదిరిగా కాకుండా బాధ్యత గల పెట్టుబడిదారీ విధానము మరియు మార్కెట్ యొక్క ప్రాధాన్యతపై తమ విశ్వాసాన్ని కొనసాగించడాన్ని హన్సిగాన్ గమనించారు. ఈ యొక్క డచ్ రసాయన పరిశ్రమపై మోల్ యొక్క అధ్యయనంలో అది మనము చూడగలుగుతామన్నమాట. ఇది ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్న ఒక పేరు మోసిన కాలుష్య కారకంగా కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా ఈ విషయంలో చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ మోల్ మరియు ఓవర్ కార్టికేషన్ సిస్టంలో ఇది
విజయవంతమైన పరిపాలనా శాస్త్రం యొక్క మెరుస్తున్న ఒక ఉదాహరణగా మనము తెలియపరచుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ ఉత్పత్తి ఎందుకంటే ప్రకృతిలో పరిమితమైన పెద్ద మార్పుల కంటే గణనీయమైన మార్పులు చేయవచ్చని వారు విశ్వసించారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే ఉత్పత్తి యొక్క ఆర్థిక సంబంధాలలో సమూలమైన మార్పు తప్పనిసరిగా పర్యావరణ ప్రయోజనకరముగా ఉండకపోవచ్చు అనేది ఇక్కడ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక్కడ ఫియోలాజికల్ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతకర్తలు పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి మరియు వినియోగంలో ఏదైనా మార్పును సంపూర్ణంగా కాకుండా సాపేక్షికంగా చూస్తూ ఉంటారు. అంటే వారు సమాజము సమూలమైన మార్పు మరియు ఆధునీకరణ కంటే పర్యావరణ సంస్కరణ మరియు అభివృద్ధిని విశ్వసిస్తూ ఉంటారనేది కూడా మనము గమనించవలసిన విషయం. కాబట్టి వారు ఉత్పత్తి మరియు వినియోగ స్థాయి వద్ద పెరుగుతున్న మార్పు కోసము వెళుతారు. ఒక విధముగా ఇది పర్యావరణ ప్రమాణాలతో పాటు పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి రూపాన్ని కూడా సూచిస్తూ ఉంటుంది. ప్రపంచ ఉత్పత్తి మరియు వినియోగం యొక్క సంస్థ మరియు రూపకల్పనలో ముఖ్యమైన పాత్రను ఇది నిరంతరము కొనసాగిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము గమనించుకోవాల్సిన విషయం. పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతము యొక్క పండితులు పర్యావరణ ఆసక్తి కారణంగా సంస్థలు మరియు సామాజిక పద్ధతుల్లో ఏదైనా మార్పులను నిర్మాణాత్మక మార్పుగా చూస్తూ ఉంటారు. ఇది కూడా మనము ముందు తెలుసుకున్నాము. అయితే ఉత్పత్తి సిద్ధాంతం యొక్క ట్రెడ్మిల్ పండితులు శాశ్వత పర్యావరణ మెరుగుదల లేకుండా విండో డ్రెస్సింగ్ గా ఏదైనా మార్చగలరని చూస్తూ ఉంటారు. ఫలితంగా ట్రెడ్మిల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ థియరీ యొక్క న్యాయవాదులు భవిష్యత్తుపై నిరాశవాదులుగా ఉన్నారు. అయితే పర్యావరణ ఆధునీకరణ యొక్క పండితులు పర్యావరణ సమస్యకును పరిష్కారాలను కనుగొనటంలో ఆశాజనకముగా ఉన్నారనేది కూడా అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి మనము గమనించగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతకర్తలు ఉత్పత్తి మరియు వినియోగంలో మార్పులు విశ్లేషణ మరియు పర్యావరణ మెరుగుదల కోసము ఆశించిన పదము మధ్య సన్నిహిత సంబంధాన్ని చూపుతూ ఉంటారనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అయితే ఉత్పత్తి సిద్ధాంతం యొక్క ట్రెడ్మిల్లో దాని విధ్వంస స్వభావం యొక్క విశ్లేషణ ప్రతిఘటనలతో సరిపోలేదు. దాని ప్రతిపాదకుల సూచించిన ఊహ్యాలు వాస్తవానికి మోర్ పర్యావరణ మెరుగుదలకు సంబంధించిన నియో మార్కిస్టుల సూచనలను అత్యంత ఆదర్శదాయకంగా గుర్తించారు మోర్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఈ విధమైన పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతాలని మోర్ అనేక దృక్కోణాలతో అనేక రకాల పద్ధతులతో చూశారనేది మనము గమనించవలసిన విషయంగా ఇక్కడ పేర్కొంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత పర్యావరణ ఆధునీకరణపై అనేక రకాల దృక్కోణాలు ఉన్నాయి. అవి ఆ పర్యావరణ ఆధునీకరణపై ఉన్న దృక్కోణాల ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ దృక్కోణాల యొక్క స్వభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాము. పర్యావరణ ఆధునీకరణపై విభిన్న దృక్కోణాలు ఉన్నాయి. పర్యావరణ ఆధునీకరణపై FH పటేల్ 4 అభిప్రాయాల్ని అందించారు. ఇవి ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలవే అని కూడా మనం చెప్పుకోక తప్పదు. క్రింద విభాగాలలో ముఖ్యముగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో పర్యావరణ ఆధునీకరణ ఎందుకు ప్రజాదరణ పొందిందో గమనించాలి. పటేల్ ఇచ్చిన కొన్ని కారణాలు
వివిధ పరిస్థితులకు ప్రతిస్పందనగా ఉన్నాయి. అతను కూడా అనేక రకాల కోణాలలో ఈ అభిప్రాయాలని వ్యక్తపరిచారనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత పర్యావరణ ఆధునీకరణలు ఏవాన్స్ చేత పొందుపరచబడినవి మరియు వాస్తవానికి కార్ల్ ఫులానీ యొక్క డిసెంబెండి భావనను కనుగొనబడ్డాయిగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ యొక్క పర్యావరణ ఆధునీకరణపై 4 అభిప్రాయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో, బట్టల్ ఏ విధంగా తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. బట్టల్ పర్యావరణ ఆధునీకరణపై 4 అభిప్రాయాలని ఎత్తి చూపారు. పర్యావరణ ఆధునీకరణపై మొదటి అభిప్రాయము ఆబ్జెక్టివిజం అని చెప్పారు. ఉత్తర అమెరికా మరియు బ్రిటన్ నుంచి ఆర్థర్ మోర్ మరియు జనరల్ స్వార్గోరెన్ అత్యధిక సహకారము అందించారు. ఇతరులు జోసెఫ్ హ్యూబర్ అండ్ మార్టిన్ జోకిన్ నేతృత్వంలో జర్మనీ మరియు నెదర్లాండ్కి చెందిన వారుగా రెండవ అభిప్రాయము నిర్మాణాత్మకమైనది. ఈ దృక్పథము పర్యావరణ ఆధునీకరణను అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో పర్యావరణ విధానము యొక్క ఆధిపత్య ప్రసంగంగా చూస్తూ ఉంటుంది. పర్యావరణ ఆధునీకరణ మూలధనము, సాంకేతికత మరియు వినియోగదారుల సంస్కృతి యొక్క పాత్రను మరుగుపడేలాగా చేయటం వలన పర్యావరణ సంస్కరణల ప్రేరణ పలుచన చేయవచ్చు అని దాని ప్రతిపాదకుల్లో ఒకరైన హాజర్ అభిప్రాయపడ్డారనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ కారణంగా హేజల్ ఆలోచన పర్యావరణ ఆధునీకరణకు ప్రతికూలంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మూడవ అభిప్రాయం ఏమిటంటే పర్యావరణ నిర్వహణ. ఇది పారిశ్రామిక జీవావరణ శాస్త్రము మరియు ప్రైవేటు రంగంలో పర్యావరణ పునర్నిర్మాణంలో దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేయటము ఒక ఉదాహరణ. ఇది సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది మరియు కాలుష్యము మరియు వ్యర్థాలను తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క పర్యావరణ ఆధునీకరణపై 4వ అభిప్రాయము పర్యావరణ విధాన ఆవిష్కరణలతో ముడిపడి ఉందనే అభిప్రాయాన్ని 4వ అభిప్రాయంగా తెలియపరిచారు. తర్వాత ఈ యొక్క మర్ఫీ వంటి పండితులు పర్యావరణ విధానాన్ని చేర్చడాన్ని పర్యావరణ ఆధునీకరణ ఉదాహరణగా చూస్తూ ఉంటారనేది కూడా అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత పర్యావరణ ఆధునీకరణ ఎందుకు ప్రజాదరణ పొందిందనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఈ పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందుకు ప్రజాదరణ పొందింది, ఎందుకు స్థిరత్వాన్ని అవలంబించింది అనేది కూడా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయము. బుటెల్ ప్రకారము, సిద్ధాంతం ప్రకారము పర్యావరణ ఆధునీకరణ ప్రజాదరణ అనేది సైద్ధాంతిక సుష్టత కంటే విభిన్న పరిస్థితులను దాని ప్రతిభావంతమైన ప్రతిస్పందనతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. బుల్లెట్ సిద్ధాంతం ప్రకారము పర్యావరణ ఆధునీకరణ ప్రజాదరణ అనే సైద్ధాంతిక సుష్టత కంటే విభిన్న పరిస్థితులు దాని ప్రభావవంతమైన ప్రతిస్పందనతో సంబంధం కలిగి ఉంటుందనేది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంగా మనము గ్రహించాలి. ఈ మొదటిది పర్యావరణ ఆధునీకరణ అనేది 1980లో ఉత్తర ఐరోపాలో తీవ్రమైన పర్యావరణ ఉద్యమానికి ప్రతిస్పందనగా భావించబడింది అన్నమాట. ఎప్పుడు 1980లో ఉత్తర ఐరోపాలో తీవ్రమైన పర్యావరణ ఉద్యమానికి ప్రతిస్పందనగా ఇది భావించబడింది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇది ప్రపంచీకరణ పర్యావరణ క్షీణతకు దారి మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది. రెండవది సుస్థిరత
మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధి. రెండో పాయింట్ ఏంటి? సుస్థిరత, స్థిరమైన అభివృద్ధి దాని స్వంత పరిమితులను కలిగి ఉన్నాయని గ్రహించబడింది. స్వంత పరిమితులను కలిగి ఉంటుందన్నమాట ఇది. ఎందుకంటే దీనికి భవిష్యత్ పర్యావరణ విధానానికి మార్గదర్శకత్వము మరియు దృష్టి అనేది లేదు. వాస్తవానికి గ్రామీణ ప్రాంతంలోని ప్రాథమిక పునరుద్ధరణ రంగాలపై ఎక్కువగా ఇది ఆధారపడి ఉంటుందనేది కూడా మనము తెలుసుకోవలసిన విషయం. గ్లోబల్ నార్త్ మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతంలో సెకండరీ నాన్ రెన్యూవల్ రంగాలపై ఎక్కువగా ఇది ఆధారపడుతూ ఉంటుంది. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో పర్యావరణ ఆధునీకరణ స్థిరత్వానికి ప్రత్యామ్నాయంగా పరిగణించబడింది. ఇది మూడవ పాయింట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే పర్యావరణ ఆధునీకరణ ఉత్తర అమెరికా పర్యావరణ సమాజ శాస్త్రంలో పక్షపాతము మరియు నిరాశకు ప్రతిస్పందనగా కూడా పరిగణించబడింది. అప్పుడున్న పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఇది పర్యావరణ అంతరాయాన్ని ఎక్కువ సిద్ధాంతీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో పర్యావరణ ఆధునీకరణ ఒక కొత్త దృక్పథాన్ని మరియు పర్యావరణ మెరుగుదలను ఆశను అందించగలిగింది అనేది ఈ యొక్క బుల్లెట్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత ఎంబెడెడ్ స్వయం ప్రతిపత్తిగా పర్యావరణ ఆధునీకరణ ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉన్నదనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే పర్యావరణ మోడర్నైజేషన్ యొక్క బలహీనమైన సైద్ధాంతిక సూత్రీకరణ ఉన్నప్పటికీ ఇది ప్రభావవంతమైన సిద్ధాంతాలను సమాంతరంగా ఉందని పటేల్ అనే పర్యావరణ సిద్ధాంతకర్త అభిప్రాయపడ్డారు, వాదించారు అనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. పర్యావరణ ఆధునీకరణ ఎంబెడెడ్ స్వయం ప్రతిపత్తికి సమాంతరంగా ఉంటుంది. ఇది కార్ల్ ఫొలాక్సీ యొక్క డిసెంబెడ్డింగ్ అనే భావన నుంచి ఉద్భవించిందనేది బుటెల్ మనకి విశ్వనీయంగా చెప్పారనేది కూడా గ్రహించవలసిన విషయం. వెబీరియన్ మరియు నియో మార్క్సిస్ట్ స్ట్రక్చరలిస్టిక్ సాంప్రదాయాలలో తరగతి మరియు సమూహాల నుండి స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన కేంద్రీకృత రాష్ట్రము అధికార విధానాలకు అనువైనదిగా భావించబడింది అనేది కూడా మనము ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రభావము అనేది రాష్ట్రము మరియు పౌర సమాజం మధ్య సంబంధాల స్వభావము మరియు నాణ్యత నుంచి ఉద్భవించింది అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయము. ఇక్కడ ఎవాన్స్ కోసము ఎంబెడెడ్ స్వయం ప్రతిపత్తి ఒక రాష్ట్ర నిర్మాణముగా, ఏజెన్సీలుగా, అధికారులు మరియు పౌర సమాజం సమూహాల మధ్య పొందిక మరియు అనుసంధానాన్ని సూచిస్తుందని ఇవాన్స్ అండ్ బటెల్ సిద్ధాంతకర్తలు తన అభిప్రాయాలని వ్యక్తపరిచారు అనేది మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఎవాన్స్ ప్రకారము ఎంబెడెడ్ స్వయం ప్రతిపత్తి మరియు స్టేట్ సొసైటీస్ హిస్టరీ యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే రాష్ట్రము మరింత ప్రకాశవంతముగా మారుతుందనేది చెప్పారు. మరియు పౌర సమాజ సమూహాలు తమ లక్ష్యాన్ని మెరుగ్గా సాధించగలుగుతాయి అనే దృక్పథాన్ని కూడా వెలువరించారన్నమాట. ఇక్కడ మనము ఎవాన్స్ ఆర్థిక వృద్ధి మరియు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి పరంగా రాష్ట్ర ప్రభావాన్ని కొలుస్తారు అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. దీని అర్థము పట్టణము, సుస్థిరత, నివాసము. ఎవాన్స్ అండ్ బటిల్ యొక్క స్పార్క్, గరెల్ మరియు మోల్ ప్రకారము
రాష్ట్ర నిర్మాణం యొక్క ఒక రూపముగా పొందుపరిచిన స్వయం ప్రతిపత్తి గురించి మనము మాట్లాడుతున్నప్పుడు వివిధ స్థాయిలలో రాష్ట్ర జోక్యం యొక్క పాత్రను కూడా మనము మర్చిపోకూడదు. దాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన విషయముగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు. పర్యావరణ సమస్యలు మరియు పరిగణనలను తరచూ మినహాయించే స్వేచ్ఛా మార్కెట్ పోటీ లోపాలను రిపేర్ చేసేందుకు జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయి రాష్ట్ర జోక్యము అవసరము అయినప్పటికీ పర్యావరణ ఆధునీకరణను ప్రోత్సహించడానికి హుబెర్ రాష్ట్ర జోక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉందని అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఎందుకంటే ఇది దీర్ఘకాలంలో ప్రతికూలముగా ఉంటుంది. రాష్ట్ర జోక్యము ఏదైనా ఆవిష్కరణ ప్రక్రియను నిరుత్సాహపరుస్తుందనేది అతను అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక్కడ అతను అభిప్రాయపడ్డారు రాష్ట్ర జోక్యం ఏదైనా ఆవిష్కరణ ప్రక్రియను నిరుత్సాహపరుస్తుందని అతను నమ్మారనమాట. తర్వాత హ్యూబర్, గెరెల్, మోర్. ఇక్కడ హ్యూబర్ కోసము ఉత్పత్తి యొక్క మరియు వినియోగ స్థాయిలలో ఆవిష్కరణ ప్రక్రియ సాంకేతికతతో ఆవిష్కరణకు ప్రధాన పాత్ర లేదనేది కూడా ఇక్కడ మోర్ అండ్ ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో అభిప్రాయపడ్డారు అనేది హ్యూబర్, గెరెల్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క అయినప్పటికీ గెరెల్ మరియు మోల్ కోసము పర్యావరణ సమస్యల అంతర్జాతీయ స్వభావము మరియు పర్యావరణ విధానాలతో ఆర్థిక ఆసక్తి సమన్వయం చేయవలసిన అవసరము రాష్ట్ర జోక్యం లేకుండా పర్యావరణ మార్పు గురించి ఆలోచించడము దాదాపు అసాధ్యం అనేది మనం గమనించాలి. ఇది గరెల్ అండ్ మోల్ యొక్క అభిప్రాయంగా కూడా మనము చెప్పుకోక తప్పదనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత ప్రపంచీకరణ యుగంలో పర్యావరణ ఆధునీకరణ ఏ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ఈ పద్ధతుల్లో మనము పర్యావరణ ప్రపంచీకరణ యుగంలో పర్యావరణ ఆధునీకరణ ఎలా పొందుపరిచి ఉన్నది, ఏ విధంగా ఉన్నదనేది కూడా మనం తప్పనిసరిగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం. దాని ప్రాముఖ్యత అనేది ఈ ప్రపంచీకరణ పద్ధతులలో ఈ పర్యావరణ ఆధునీకరణ ప్రక్రియ ఒక వినూత్నమైనదిగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఈ యొక్క ఆర్థర్ మోర్ తన వ్యాసములో పర్యావరణ ఆధునీకరణ మరియు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచీకరణ సందర్భంలో పర్యావరణ సంరక్షణను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. మనము మరింత ముందుకు వెళ్లే ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలను తెలుసుకోవాలి. జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర సమాజము సమ్మేళనముగా కారణముగా పర్యావరణ విధానము ప్రభావవంతంగా మారితే ప్రపంచ స్థాయిలో పర్యావరణ క్షీణతతో మనము ఎలా వ్యవహరిస్తాము? ఇదొక ప్రశ్నగా మనము తెలుసుకోవాలి. ప్రపంచ పెట్టుబడిదారీ యుగంలో పర్యావరణ క్షీణతకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి అవసరమైన సంస్థాగత మార్పులు ఏమిటంటే పర్యావరణ క్షీణతకు పర్యావరణ ఆధునీకరణమే సమాధానం. పర్యావరణ క్షీణతకు పర్యావరణ ఆధునీకరణే ఒక చక్కని సమాధానముగా అభిప్రాయపడ్డారు అని ఆర్థర్ మోరు మనకి తెలియపరిచారు. ఈ యొక్క పర్యావరణంపై ప్రపంచ పెట్టుబడిదారీ విధానం యొక్క దుష్ట ప్రభావాన్ని మరియు పర్యావరణ ఆధునీకరణ దాని పర్యవసానాలను ఎలా మచ్చిక చేసుకోవాలో ఈ యొక్క మోర్ యొక్క అభిప్రాయంపై దాన్ని మనం ఒక నిశితముగా పరిశీలిద్దాం.
దీనికోసము ప్రపంచ పెట్టుబడిదారీ విధానము నేపథ్యము ప్రపంచ స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందుతున్న కొన్ని నటులు, సంస్థలు మరియు యంత్రాంగాలను మనము పరిశీలించాలి. ఈ యొక్క కొన్ని నటులు, సంస్థలు మరియు యంత్రాంగాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రపంచీకరణ యుగంలో పర్యావరణ ఆధునీకరణ ప్రక్రియ ఎలా కొనసాగుతున్నది, ఎలా వాటి యొక్క భావాలను నిర్వర్తిస్తున్నారు, ఎలా ఇది ప్రకంపనలను సమాజంలో సృష్టిస్తున్నది మనము తప్పనిసరిగా గ్రహించవలసిన విషయంగా మనం చెప్పుకుంటూ పోతామన్నమాట. తర్వాత రాజకీయ ఆధునీకరణ. ఈ యొక్క ప్రపంచీకరణ యుగంలో పర్యావరణ ఆధునీకరణ కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు రాజకీయ ఆధునీకరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని కూడా మనం తెలుసుకుందాము. ఆర్థర్ మోర్ ప్రపంచ పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని మచ్చిక చేసుకునే మార్గాలలో ఒకటి రాజకీయ ఆధునీకరణ అనేది సూచించారు. చూడండి, మోర్ ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని మచ్చిక చేసుకునే మార్గాలలో ఒకటి రాజకీయ ఈ యొక్క ఆధునీకరణ అనే దృక్పథాన్ని సూచించారన్నమాట. ఓజోన్ పొర, మహాసముద్రాల రక్షణ వంటి సమస్యలపై బహుపాక్షిక పర్యావరణము ఒప్పందము MEA ద్వారా ఇది రూపుదిద్దుకుంటుందనేది ఆర్థర్ మోర్ అభిప్రాయపడ్డారు, విశ్వసించారన్నమాట. వాస్తవానికి ఇటువంటి MEAS చట్టము మరియు విధాన సూత్రాల పరంగా ఒక సాధారణ హారంకు దారితీసిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. రాజకీయ ఆధునీకరణ డాక్టర్ మోర్ ప్రపంచ పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని మచ్చిక చేసుకునే మార్గాలలో ఒకటి రాజకీయ ఆధునీకరణ అనేది మనకు సూచించారన్నమాట. ఓజోన్ పొర, మహాసముద్రాల రక్షణ వంటి సమస్యలపై బహుపాక్షిక పర్యావరణ ఒప్పందం ద్వారా ఇది రూపుదిద్దుకుంటుందనేది అతను విశ్వసించారు. వాస్తవానికి ఇటువంటి చట్టము మరియు విధాన సూత్రాల పరంగా ఒక సాధారణ హారంకు దారితీసిందనేది మనము ఇక్కడ గ్రహించి అభిప్రాయపడాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ మార్కెట్ సంస్థ, రాజకీయ నిర్ణయము, పౌర ఒత్తిళ్లు కూడా ఇందులో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా పర్యావరణ పద్ధతులు ఆధునీకరణ సిద్ధాంతంలో అనేక రకాల భావాలను మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. ఈ పద్ధతులలో అంతిమముగా సారస్వతిక పర్యావరణ చట్టము మరియు విధానానికి దారితీస్తుంది. యూరోపియన్ యూనియన్ వంటి ప్రాంతీయ సంస్థ తమ ఆర్థిక ఏకీకరణలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు ముఖ్యమైన అంశముగా కలిగి ఉంటుందనేది మోర్ వాదించారు, అభిప్రాయపడ్డారు. పర్యావరణంపై గ్లోబల్ గవర్నెన్స్తో ముందుకు రావటానికి ఇది చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుందనేది మోర్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇంకా యూరోపియన్ కమిషను, యూరోపియన్ పార్లమెంటు మరియు యూరోపియన్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ వంటి అత్యున్నత జాతీయ సంస్థలు పర్యావరణ క్షీణతను సమర్థంగా ఎన్నుకోగలవని మోర్ ఎత్తి చూపారు. ఇక్కడ సభ్య దేశము లేదా ట్రాన్స్నేషనల్ కంపెనీలు నేరుగా దానిలో ఇక్కడ పక్షముగా ఉంటూ ఉంటాయనేది కూడా మోర్ అభిప్రాయపడ్డారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. మార్కెట్ ప్రేరిత పర్యావరణ సంస్కరణలు ఏంటిది? మార్కెట్ ప్రేరిత పర్యావరణ సంస్కరణలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. పర్యావరణ ఆధునీకరణను తీసుకురావడానికి మార్గాలలో ఒకటి మార్కెట్ సంస్థ ద్వారా మోర్ ప్రకారము మార్కెట్ ప్రేరేపిత పర్యావరణ సంస్కరణలను మార్కెట్ యొక్క తర్కము మరియు హేతుబద్ధతకు ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వచించబడతాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం.
ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రేరేపిత సంస్కరణలకి ఇది ఇంటర్నల్ పార్ట్స్గా మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి. అయితే పర్యావరణ ఆవిష్కరణ మరియు సంస్కరణల ఆర్థిక డొమైన్లో ఉద్భవించాయని దీని అర్థం కాదు. రాజకీయ నిర్ణయము, పౌర ఒత్తిళ్లు మరియు పౌర వినియోగదారుల డిమాండ్లు ఫలితముగా మోర్ ప్రకారము మార్కెట్ ప్రేరేపిత పర్యావరణ సంస్కరణ ఇది మార్కెట్ వెలుపల ఉన్న డొమైన్లలో ఉంటూ ఉన్నాయి. మార్కెట్ ద్వారా పర్యావరణ సంస్కరణ శాశ్వతము కాదని కూడా మనం గమనించాలి. మార్కెట్ ప్రేరేపిత పర్యావరణ సంస్కరణ ఇప్పటికీ దాని ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నది అని ఇప్పటికీ పర్యావరణ సంస్థలు మరియు పర్యావరణ ఉద్యమం ద్వారా ముందుకు సాగాలి అని కొన్నిసార్లు పర్యావరణ సంస్కరణ సందిగ్ధముగా మారుతుంటే, ఎందుకంటే వివిధ ఆర్థిక నటులు వేర్వేరు ఆర్థిక ఆసక్తుల్ని కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క పర్యావరణ ప్రమాణాలు రూపొందించినప్పుడు మరియు అభివృద్ధి చెందని దేశాలు విడిచిపెట్టినప్పుడు సమస్య తీవ్రతరము అవుతుందనేది గ్లోబల్ క్యాపిటల్ కోసము దేశాలు ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడినప్పుడు కూడా ఇది ఉద్ఘాటిస్తుందనేది. అలాంటప్పుడు గ్లోబల్ క్యాపిటల్ని ఎలా మచ్చిక చేసుకోవాలనేది మోల్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదన్నీ కూడా మార్కెట్ ప్రేరేపిత పర్యావరణ సంస్కరణల్లో భాగాలుగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇందులో గ్లోబల్ క్యాపిటల్ మొబైల్గా ఉండవచ్చని మనకు తెలుసు. అయితే మార్కెట్లలో భాగమైన మరియు పార్సిల్గా ఉన్న ఆర్థిక పాత్రలు మరియు యంత్రాంగము స్థానీకరించబడింది. దీని అర్థము గ్లోబల్ క్యాపిటల్ యొక్క భౌతిక కార్యకలాపాలు జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయ చట్టబద్ధత అవసరము. వాస్తవానికి రాజకీయ చట్టబద్ధత కారణంగా మార్కెట్ ఉనికిలో ఉంటుంది మరియు మార్కెట్ స్థానికీకరణ అనుమతించేదానికి దాని ఆపరేషన్ యొక్క మెటీరియల్ ఇక్కడ ఆధారం అన్నమాట. ఇది మార్కెట్ యొక్క స్థానికీకరించిన స్వభావము, అది పర్యావరణ పరిశీలనకు అనుమతిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ తర్వాత పర్యావరణ వాదము, దీని యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా మనం తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటలిజం మరియు గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ యొక్క ఆవిర్భావం ఏ విధంగా జరిగిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. పర్యావరణ ప్రవర్తన యొక్క నీతి మరియు సూత్రాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా వర్తించజేయబడుతున్నందున ప్రపంచ పర్యావరణవాదము ఊపందుకుంటూ ఉన్నది అని మోర్ వాదించారు. అంతేకాకుండా పర్యావరణ ఉల్లంఘన కోసము మరియు ప్రపంచ సంస్థల పర్యవేక్షణ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలను మించిపోయిందని మరియు కమ్యూనికేషన్ పెరుగుదలలో ఏదైనా పర్యావరణ నష్టము మరియు సమాచారము ప్రపంచవ్యాప్తంగా త్వరగా వ్యాప్తిస్తుందనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క తప్పిదకరమైన సహకార సంస్థలు స్థానిక సరిహద్దులను అధిగమించాయని మరియు ఆర్థిక క్రీడాకారులు కేవలము లాంఛనప్రాయ సమ్మతిని దాటి ముందుకు సాగలని కూడా దీని అర్థంగా మనం చెప్పుకోవాలి. మోల్ ప్రకారం గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఉద్యమంలో ప్రపంచ ఉపరాజకీయాలు ఆవిర్భావము, జాతీయ మరియు ప్రపంచ పరిణామాలను, జాతీయ గణాంకాల నియంత్రణను అతను ఆపాదిస్తారు. శాస్త్రీయ రుజువులపై ఇకపై గుత్తాధిపత్యాన్ని ఆస్వాదించకూడదని మోర్ తన పరిశోధనా పద్ధతుల్లో గమనించాలనేది మనము చెప్పుకోవాలి.
వాస్తవానికి ఈ సామాజిక ఆసక్తి మరియు సంఘర్షణకు సంబంధించిన వస్తువుగా మారిపోయింది. ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు పర్యావరణంపై ఆధిపత్య ప్రసంగాన్ని అనేక విధాలా ప్రశ్నించారు మరియు పౌర దర్శకతతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ ఆర్థిక నటులు పౌర సమాజము నిరసనలను ఇకపై విమర్శించారు మరియు విస్తరించారు కూడా. వారి యొక్క మరిన్ని సున్నితత్వాలు, వాటాదారులలో సంప్రదింపులు అవసరం పెరిగిందనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇది ప్రపంచ పర్యావరణము యొక్క మరియు గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ గవర్నెన్స్ ఆవిర్భావానికి దారితీసింది. ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ రిటర్న్ పై ఎందుకు భిన్నమైన దృక్పథము ఏర్పరచుకున్నారు, సమాజంలో ఈ భిన్నమైన దృక్పథము ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుందో మనం తెలుసుకోవచ్చు. మోల్ ప్రకారము ప్రపంచ చర్యల స్థానము మరియు అభివృద్ధి దశలలో వ్యత్యాసాల కారణంగా పర్యావరణ ఉద్యమం యొక్క విజయము లేదా వైఫల్యాలపై భిన్నమైన దృక్పథము బహుళ జాతీయ పరిశ్రమలు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల ఇన్స్టా నాయకులకు, నయా ఉదారవాద పండితులకు పౌర సమాజం యొక్క పెరుగుతున్న శక్తిని ప్రతివాద ఉద్యమముగా చూసి అవకాశం ఉంటుందనే దృక్పథాన్ని మోర్ వెలిబుచ్చారనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇతర బ్యాండ్ల్లో పర్యావరణ ఉద్యమకారుల, శాస్త్రవేత్తలు మరియు రాజకీయ వ్యాఖ్యాతలు పర్యావరణ ఉద్యమం యొక్క విజయముపై సందిగ్ధత మరియు సందేహాస్పదముగా ఉండే అవకాశం ఉందని మనం కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మోర్ కూడా 2 కారణాలపై భిన్నమైన దృక్పథాన్ని వివరించారు. ఈ మోల్ వివరించిన దృక్పథాలు ఏంటంటే, గోవా క్యాపిటలిజానికి వ్యతిరేకంగా సానుభూతి మరియు మద్దతు పొందేందుకు ఒకవైపు నటుల్లో ఒకరిగా సామాజిక పౌర సమాజం యొక్క అండర్ డాగ్ యొక్క ఏకైక పాత్ర పోషిస్తుందని అతను తరచుగా అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది మోర్ యొక్క ఇంటర్నల్ పార్ట్లో ఒక అభిప్రాయాన్ని తెలియపరిచారు. ఇతర బ్యాండ్లలో గ్లో క్యాపిటలిజానికి మద్దతుగా ఇచ్చే వ్యక్తులు పర్యావరణ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న పౌర సమాజము బలము మరియు శక్తి ఎక్కువగా పేర్కొంటూ ఉంటారన్నమాట. ఈ ప్రక్రియలో హరిత ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా చట్టబద్ధమైన ప్రతిఘటన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా గ్రహించవలసిన విషయం అనేది మోర్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇంకా పర్యావరణ ఉద్యమానికి మూల్యాంకనము చేయటంలో మోల్ విభిన్న దృక్పథము సూచనలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుందనేది తెలియపరిచారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో OECD దేశాలలో ఒక రోయింగ్ పర్యావరణ ఉద్యమము మరియు పర్యావరణ స్పృహ ఉంది అని, అయితే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో సబ్ పహారన్ వంటి పర్యావరణ ఉద్యమము మరియు పర్యావరణ స్పృహలో పేలవనంగా ఏకీకృతం చేయబడిందనేది మోల్ అభిప్రాయపడ్డారనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. మోల్ కూడా ఉపన్యాసాల గురించి అనేక విధాల హెచ్చరించారు. ఉద్యమము మరియు ప్రపంచ పౌర సమాజంలో ఉనికిలో ఉన్నట్లు భావించకూడదని, స్థానిక NGOలు ప్రపంచవ్యాప్తి నెట్వర్క్ సహ ఉనికి కాదనేది కూడా మోర్ అభిప్రాయపడ్డారనేది ఇక్కడ మనము గ్రహించవలసిన విషయం. రిఫరెన్స్: వాస్తవానికి వివిధ దేశాలలో పర్యావరణ పోర్ట్లు భిన్నంగా ఉంటూ ఉంటాయి. మోల్ ఎత్తి చూపినట్లుగా పర్యావరణ ఉద్యమాలు మరియు దాని ఉపన్యాసాలు ప్రాంతం యొక్క నిర్దిష్టత, దాని చరిత్ర మరియు రేడియేషన్ ఆధారంగా రూపొందించబడుతూ ఉంటాయి. విమర్శకులు
అనేక విధాల దీన్ని పర్యావరణ సిద్ధాంతాన్ని, ఆధునీకరణ సిద్ధాంతాన్ని విమర్శించారు. ఆ విమర్శలు ఎలా ఉన్నాయో కూడా మనం ఎండింగ్లో చూద్దాం. పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతము పర్యావరణాన్ని తిరిగి సామాజిక సిద్ధాంతములోకి తీసుకువస్తుందనేది వైట్ మోల్ వాదించారు. బట్టెల్ పర్యావరణ మోడిఫికేషన్ సిద్ధాంతాన్ని విస్తృత రాజకీయ మరియు ఆర్థిక కారకాలచే రూపొందించబడిందని, సామాజిక సిద్ధాంతము బాగా అభివృద్ధి చెందలేదనేది కూడా వివరించారు. ఈ యొక్క బట్టెల్ పర్యావరణ ఆధునిక సిద్ధాంతము ఒక అస్పష్టమైన సామాజిక సిద్ధాంతంగా విమర్శించారు. ఎందుకంటే పర్యావరణ ఆధునీకరణ యొక్క తర్కము రాజకీయ ప్రక్రియలు మరియు అభ్యాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుందనేది బట్టెల్ యొక్క అభిప్రాయం. బట్టెల్ ఎత్తి చూపినట్లుగా పర్యావరణ ఆధునీకరణ యొక్క బలహీనత ఏమిటంటే దాన్ని ఎమోసెంట్రిక్ దృక్పథము, ఇక్కడ సైద్ధాంతిక మూలాలు మరియు అనుభావిక ఉదాహరణలు ప్రధానంగా ఉత్తర యూరోపియన్ దేశాల నుంచి తీసుకోబడ్డాయనేది బట్టెల్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇతర బలహీనతలు దాని అధిక వనరులు వినియోగము మరియు పర్యావరణంపై దాని పర్యవసాన ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తూ ద్వితీయ పునరుద్ధరణ కాని రంగాలపై అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వటము మరియు సమర్థత మరియు కాలుష్య నియంత్రణతో దాని ముందస్తు దృష్టి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ హన్సిగాన్ కూడా అణు సాంకేతికతను వాదించారు. ఇది ఒకప్పుడు మూలంగా పరిగణించబడింది. క్లీన్ ఎనర్జీ దాని స్వతంత్ర రిస్క్ మరియు అవాంఛనీయ ఫలితాలని కలిగి ఉండి ఈ యొక్క పర్యావరణ ఆధునీకరణపై మరొక తీవ్రమైన విమర్శన ఏర్పడింది. పర్యావరణ ఆధునీకరణ మరియు ట్రెడ్మిల్ సిద్ధాంతం మధ్య వ్యత్యాసము వారి నమూనాలోని వ్యత్యాసం నుంచి ఉత్పన్నత అవుతుందనేది ఈ యొక్క హన్సిగాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక్కడ పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతకర్తలు కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ లేదా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ పరిశ్రమపై దృష్టి సారించారు మరియు చివరికి మార్పు జరుగుతుందనేది కూడా ఊహించారు. మరొక మాటల్లో చెప్పాలంటే ఎంపిక చేసిన నమూనాల కారణంగా ఏదైనా మార్పులు లేదా పర్యావరణ మెరుగుదల జరిగిందని మరియు పరిశ్రమల యొక్క నిజమైన చిత్రాన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ట్రెడ్మిల్ సిద్ధాంతకర్తలు పర్యావరణ ఆధునిక సిద్ధాంతకర్తల గురించి కూడా సందేహాస్పదంగా ఉన్నారు. పచ్చని ఉత్పత్తి పద్ధతులు చివరికి స్థిరత్వానికి దారితీస్తుందని పేర్కొన్నారు. ట్రెడ్మిల్ సిద్ధాంతకర్తల ప్రకారము పరిశ్రమలు, రాష్ట్రము మరియు లేదా హరిత కార్యకర్తల ఒత్తిడులతో పర్యావరణ అభివృద్ధిని చేస్తాయని మరియు అందుకు అభివృద్ధి చెందుతున్న వాదనలు ఎల్లప్పుడూ వాస్తవమైనవి కావని, కొన్ని కల్పితాలు కూడా ఉంటాయనే దృక్పథాన్ని అభిప్రాయపడ్డారనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఈ పర్యావరణ ఎకలాజికల్ మోడర్నైజేషన్ అనేది మనం ముందు చెప్పుకున్నాము. ఎలా ఇది ఒక పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతముగా దీన్ని గుర్తు చేసుకున్నాము. మోన్ అండ్ మార్కర్ ఈ యొక్క పద్ధతి ప్రకారము అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతాన్ని వివిధ రూపాలలో మనకు అందించారు. అంటే పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎటువంటి పద్ధతులు అవలంబించాలనే దృక్పథాన్ని వీరు మనకి అందిస్తూ ఉన్నారనే చెప్పుకోవచ్చు. పర్యావరణ ఆధునీకరణ అర్థం చేసుకోవటానికి మనము ఈ లెసన్ ద్వారా మనం ప్రయత్నించాము. దీంట్లో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన ఎకలాజికల్ మోడర్నైజేషను, ఈ యొక్క పర్యావరణ ఆధునీకరణ పద్ధతులు, తర్వాత కొలలాజికల్ ఆధునీకరణపై విభిన్న దృక్పథాలు, తర్వాత ప్రజాదరణ వెనుక ఉన్న కారణాలు, ఎంబెడెడ్ స్వయం ప్రతిపత్తి ఆలోచనలు,
వివిధ వాటాదారుల సంస్థాగత మార్పులను ఎలా తీసుకురావచ్చో, ఇది ప్రపంచీకరణ పెట్టుబడిదారి దుష్ప్రభావాన్ని, చివరికి పర్యావరణ ఆధునీకరణ సిద్ధాంతంపై అనేక విమర్శలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ఎకలాజికల్ మోడర్నైజేషన్ సామాజిక పర్యావరణ దృక్పథాన్ని అనేక రూపాలలో వివరించిందనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం. నమస్తే.
আজি আমি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছোঁ, সেইটো হ'ল বিনিময় হাৰ, এক্সচেঞ্জ ৰেট। আৰু এইটো আম, আমাৰ বৈদেশিক বিনিময় হাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত এই এক্সচেঞ্জ ৰেট মানে হ'ল বৈদেশিক, অৰ্থাৎ আমাৰ বিদেশৰ আমাৰ কেনেকৈ বিনিময় হাৰ হ'ব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে বিনিময় হাৰৰ স্থিৰতাৰ ওপৰতে এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক স্থিৰতাও নিৰ্ভৰ কৰে। এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক স্থিৰতাৰ কাৰণে আমাৰ বিনিময় হাৰৰ স্থিৰতাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। এখন দেশৰ ঘৰুৱা মুদ্ৰাৰ যিটো মুদ্ৰাৰ ক্ষমতা পৃথিৱীৰ অন্যান্য দেশৰ মুদ্ৰাৰ ক্ষমতাৰ লগত তুলনা কৰি বিচাৰ কৰা হয়। আমদানিৰ বাবে হোৱা ব্যয় আৰু ৰপ্তানি আয় বিনিময় হাৰৰ দ্বাৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত হয়। গতিকে বৈদেশিক বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণকাৰী শক্তিসমূহৰ বিষয়ে আমি জানি থোৱাটো অত্যন্ত আৱশ্যক। আমি এতিয়া এই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰাৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ দৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। গতিকে ইয়াত যেতিয়া দুখন দেশৰ মাজৰ দেনা পাওনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন মুদ্ৰা ব্যৱস্থাকে কি বুলি কোৱা হয়? বৈদেশিক মুদ্ৰা বিনিময়। গতিকে বৈদেশিক মুদ্ৰা এখন দেশৰ মুদ্ৰাক আন এখন দেশৰ মুদ্ৰালৈ যিটো কৰা বিনিময়ৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। আৰু আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য আৰু লেনদেনৰ এটা প্ৰধান সমস্যাই হ'ল এখন দেশৰ মুদ্ৰাক আন এখন দেশলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সমস্যা। আভ্যন্তৰীণ বাণিজ্যত বিহিত মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত দেনা পাওনা পূৰণ কৰা হয়। কিন্তু এখন দেশৰ মুদ্ৰা আন এখন দেশত বিহিত নহয়। অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো টকা, সেই টকাটো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। গতিকে আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যত কোনো দেনা পাওনা পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে এখন দেশৰ মুদ্ৰাক আন এখন দেশৰ মুদ্ৰালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লগা হয়। ভাৰতীয় আমদানিকাৰী অৰ্থাৎ ৰপ্তানিকাৰী আমদানিকাৰী এজনে যদি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা দ্ৰব্য সামগ্ৰী আমদানি কৰে, তেনেহ'লে আমেৰিকাৰ ৰপ্তানিকাৰীৰ পাওনা ভাৰতীয় টকা পইচাত পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আমদানিকাৰীৰ পক্ষে টকাক ডলাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিহে দেনা পৰিশোধ কৰিব লাগে। গতিকে এই বিনিময় হাৰটো জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ইয়াৰ বিষয়ে জনাটো প্ৰয়োজন, কাৰণ আমি যেতিয়া আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য কৰিম, তেতিয়া নিজৰ দেশৰ যিটো কাৰেঞ্চি, সেইটো অইন দেশৰ লগত গ্ৰহণযোগ্য যিহেতু নহয়, গতিকে আমি কি হিচাপত ইয়াক আমি আমদানি বা ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো বিষয়ে জানিবলৈ আমি এই বিনিময় হাৰটো আমি জানিব লাগিব। এতিয়া এই যে বিনিময় হাৰ, ইয়াৰ অৰ্থটো কি? আমি অৰ্থটো জানিব লাগিলে এইটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্নও হয় যে বিনিময় হাৰ বা বৈদেশিক বিনিময় হাৰ কাক বোলে? যিটো দৰত এখন দেশৰ মুদ্ৰা অন্য এখন দেশৰ মুদ্ৰাৰ সৈতে বিনিময় কৰা হয়, তাকে বিনিময় হাৰ বোলে। অন্য কথাত ক'বলৈ গ'লে বিনিময় হাৰ হৈছে এটা দৰ যিটো এবিধ মুদ্ৰাৰ সলনি অন্য এবিধ মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি এক আমেৰিকান ডলাৰৰ বিনিময় হাৰ ভাৰতীয় ডলাৰৰ 40 টকাৰ সমান হয়, তেন্তে দুয়োবিধ বিনিময় হাৰ হ'ব 1=40 টকা আৰু তেতিয়া 1/40 নাইবা 2.5 চেণ্ট। ইয়াত আপোনালোকৰ PPT-টোত দিয়া আছে 1/50 অৰ্থাৎ 0.020 ডলাৰ। গতিকে
বৈদেশিক বিনিময় হাৰ হৈছে দেশৰ মুদ্ৰাৰ দুখন দেশৰ মুদ্ৰাৰ বিনিময় অনুপাত। দুখন দেশৰ মাজৰ যিটো বিনিময় অনুপাত তাকে কয় বৈদেশিক বিনিময় হাৰ। আৰু অৰ্থনীতিবিদসকলে ইয়াক কি বুলি কয়? মুদ্ৰাৰ বিনিময় মূল্য। এই বুলি আখ্যা দিছে, মুদ্ৰাৰ বিনিময় মূল্য। তাৰপিছত আহিব যে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া বুজি পাইছে যে বৈদেশিক বিনিময়ৰ অৰ্থ হৈছে বৈদেশিক মুদ্ৰা, আৰু ভাৰতীয়সকলৰ বাবে আমেৰিকাৰ ডলাৰ, ইংলেণ্ডৰ পাউণ্ড আৰু জাপান য়েন আদি বৈদেশিক মুদ্ৰা। ঘৰুৱা মুদ্ৰাক এৰি দেশৰ বাবে বাকী সকলোবোৰ মুদ্ৰাই বিদেশী মুদ্ৰা। গতিকে বৈদেশিক মুদ্ৰাই বিদেশী দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ ক্ৰয় ক্ষমতাক বুজায়। এতিয়া বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বজাৰ বুলিলে আপোনালোকে কি বুজিব? বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বজাৰ বুলিলে আপোনালোকে বিভিন্ন দ্ৰব্য বিনিময় কৰিবৰ বাবে আমাৰ কি থাকে? এখন দ্ৰব্যৰ বজাৰ থাকে। আমি যদি দ্ৰব্য সামগ্ৰী আমি বিনিময় কৰিম তেতিয়া আমাৰ দ্ৰব্যৰ বজাৰ থাকে। ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্ৰাৰো কি থাকে? বিনিময় বজাৰ থাকে। আৰু এই যে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ যিখন বিনিময় বজাৰ তাকে কয় বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বিনিময় বজাৰ, ফৰেইন এক্সচেঞ্জ মাৰ্কেট। বিনিময় বেংক, বাণিজ্যিক বেংক, কেন্দ্ৰীয় বেংক ইত্যাদিক লৈ এই বজাৰখন গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশৰ চৰকাৰেও বহু সময়ত নিজৰ মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত বৈদেশিক মুদ্ৰা ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰি এই বজাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে। অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰেও কি কৰে? এই বহু সময়ত ডিফাৰেণ্ট টাইমত তেওঁলোকে কি কৰে? নিজৰ মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত এই বৈদেশিক মুদ্ৰা ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰি এই বজাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে। বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বিনিময় কাৰ্যক্ষেত্ৰত বেংক ইত্যাদিৰ সহায়ত কেনেকৈ আমি যিটো বিনিময় আমি কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত মানে মুদ্ৰা এখন দেশৰ লগত বিনিময় কৰিব, সেই বস্তুটোৱে কৰা হয় এই বৈদেশিক বিনিময় বজাৰত। গতিকে বিনিময় হাৰটোতো আপোনালোকে বুজি পাইছে। বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ এক একক ক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা দেশীয় মুদ্ৰাৰ এককৰ পৰিমাণক কি বুলি কোৱা হয়? বিনিময় হাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু বিনিময় মুদ্ৰাৰ বজাৰ কি? যে এই য'ত বিভিন্ন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰাসমূহৰ বিনিময় হয়। এনে বজাৰৰ প্ৰধান অংশীদাৰসকল হৈছে, গমটো পালে মই ক'লোৱেই, বাণিজ্যিক বেংক, বিদেশী বিনিময় মুদ্ৰাৰ ব্ৰকাৰসকল আৰু অন্যান্য কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত ডিলাৰসকল আৰু মুদ্ৰা কৰ্তৃপক্ষসমূহ। এই অংশীদাৰসকলৰ নিজস্ব বাণিজ্য কেন্দ্ৰ থাকিব পাৰে, কিন্তু বজাৰখন বিশ্বজনীন। একাধিক বজাৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা অংশীদাৰসকল আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰসমূহৰ মাজত ওচৰ সম্বন্ধীয় সম্পৰ্ক থাকে তেওঁলোকৰ। এতিয়া এই কাৰ্যাৱলীবিলাক কেনেকুৱা? এই যিটো বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বিনিময় বজাৰৰ যিটো কাৰ্যাৱলী, সেই কাৰ্যাৱলীবিলাকক আপোনালোকে আমি কি বুলি ক'ম? বৈদেশিক বিনিময় বজাৰে প্ৰধানতঃ তিনিটা কাৰ্য কৰে। যেনে বিভিন্ন দেশৰ মাজত ক্ৰয় ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰে, সেইটোক ক'ব হস্তান্তৰ কাৰ্য। নেক্সট হ'ব বৈদেশিক বাণিজ্যৰ বাবে ঋণৰ সুবিধা আগবঢ়োৱা, আৰু সেইটোক ক'ব ঋণ কাৰ্য। আৰু বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ ক্ষয় ক্ষতি প্ৰতিৰোধ কৰা, অৰ্থাৎ সংৰক্ষণ কাৰ্য। বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ ক্ষয় ক্ষতি প্ৰতিৰোধ, সেইটোক ক'ব সংৰক্ষণ কাৰ্য। আৰু এটা মই কি ক'লো, এটা ঋণ কাৰ্য। ঋণ কাৰ্যটো কি? বৈদেশিক বাণিজ্যৰ বাবে ঋণৰো সুবিধা তেওঁলোকে আগবঢ়ায়। কিহে আগবঢ়ায়? বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ বজাৰে। আৰু কিহে আগবঢ়ায়? আৰু কি কাম কৰে? ক্ৰয় ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰে, সেইটো ক'ব হস্তান্তৰ কাৰ্য। এইখিনি হ'ল বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ বজাৰৰ কাৰ্যাৱলী। সাধাৰণতে কি হয়? ঋণপত্ৰৰ মাধ্যমতে কি হয়? বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বিনিময় হয়।
এইবিলাকৰ ভিতৰত হ'ল বিনিময় বিল, বেংক ড্ৰাফ্ট ইত্যাদিয়ে প্ৰধান। বিনিময় বিলৰ সহায়ত কিদৰে বিদেশলৈ টকা পঠিওৱা হয়, মানে আপোনালোকে কেনেকৈ আমি টকা পঠাব, এই বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক সুবিধাৰ সহায়ত কি কৰা হয়, ঋণপত্ৰ মাধ্যমেদি কি হয়, ইয়াত মানে মুদ্ৰাৰ বিনিময় ঘটে। গতিকে বিনিময় যিটো মুদ্ৰাৰ বজাৰ বা বিনিময় হাৰ, এই বিষয়ে চমুকৈ এইখিনি অৰ্থ আৰু এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম বৈদেশিক বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ কেনেকৈ কৰা হয়। এই যিটো আমাৰ বৈদেশিক বিনিময় হাৰ, সেইটো আপোনালোকে কেইটামান পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিৰ সহায়ত আমি জনাম, সেই বুজাই দিম। সেইটো হ'ল, এটা হ'ল স্থিৰ বিনিময় হাৰ, এটা হ'ল ফিক্সড এক্সচেঞ্জ ৰেট বুলি কয়, এইটো পেক্ট ছিষ্টেম বুলি কয়, এক্সচেঞ্জ ৰেট ছিষ্টেম, আৰু এটা হ'ব পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ, আৰু এটা হ'ল মেনেজড বিনিময় হাৰ। এতিয়া স্থিৰ বিনিময় হাৰ কি? এই বিনিময় হাৰৰ প্ৰকাৰ ইয়াতে আহিব যে স্থিৰ বিনিময় হাৰ কি। স্থিৰ বিনিময় হাৰ হ'ল, এই পদ্ধতিত কি হয়, আনুষ্ঠানিকভাৱে বিনিময় হাৰ স্থিৰ বুলি ঘোষণা কৰা হয়। এই পদ্ধতিৰ পৰা আঁতৰি অহা খুব কম পৰিমাণেহে সম্ভৱ হয়। স্থিৰ বিনিময় হাৰ পদ্ধতিটো 1880 চনৰ পৰা 1914 চনৰ স্বৰ্ণমান পদ্ধতিৰ সৈতে জড়িত। স্বৰ্ণমান পদ্ধতিৰ অধীনত প্ৰতিটো মুদ্ৰাৰে মূল্য সোণৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা হয়, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ স্বৰ্ণ মূল্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিনিময় হাৰ স্থিৰ কৰা হয়। ইয়াকে তাকশাল সমতা বিনিময় মূল্য বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি 1 পাউণ্ডৰ বিনিময় 125 গ্ৰাম আৰু $1 বিনিময় 25 গ্ৰাম বিশুদ্ধ সোণ হয়, তেন্তে 1 পাউণ্ড ইকুৱেল 125 ডিভাইডেড বাই 25, 125 ডিভাইডেড বাই 25 ইকুৱেল $5 সমান হ'ব। গতিকে দৰ নিৰ্ধাৰিত হ'ব $1, 1 পাউণ্ডত কিমান হ'ব, $5। $1970 দশকৰ প্ৰাৰম্ভত ব্ৰিটন উডছ পদ্ধতি ভংগ হোৱাৰ আগলৈকে পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ দেশতে স্থিৰ বিনিময় হাৰ পদ্ধতিৰ প্ৰচলন আছিল, যাৰ অধীনত বিনিময়ৰ হাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। কেতিয়াবা স্থিৰ আৰু নিৰ্ধাৰিত বিনিময় হাৰৰ মাজত এক পাৰ্থক্য নিৰূপণ কৰা হয়। ইয়াৰ প্ৰথমটো স্থিৰ আৰু দ্বিতীয়টো মুদ্ৰা কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰা। স্থিৰ বিনিময় হাৰ পদ্ধতিৰ অন্তৰ্গত যেনে স্বৰ্ণমান, লেনদেন সমতা ৰাহি নাইবা ঘাটি পূৰণ স্বয়ংক্ৰিয়। অন্যহাতে মুদ্ৰা কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত বিনিময় হাৰ, অৰ্থাৎ ব্ৰিটন উডছ পদ্ধতি মতে সদস্য দেশসমূহে নিজা মুদ্ৰাৰ সমতা সোণৰ মূল্যত কৰিব লাগে। বিনিময় হাৰৰ সমতা পৰিৱৰ্তন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মেহে কৰিব পাৰি। এইদৰে নিৰ্ধাৰিত বিনিময় হাৰ স্থিৰ বিনিময় হাৰতকৈ উন্নত ধৰণৰ কৰি তোলা হয়। কিন্তু এই দুয়োটা পদ্ধতিতে কি হয়, বিনিময়ৰ মান নিৰ্ধাৰণত স্বৰ্ণৰ ভূমিকা অপৰিহাৰ্য হৈ পৰে। এইটো হ'ল স্থিৰ বিনিময় হাৰ, আৰু স্থিৰ বিনিময় হাৰত স্থিৰ বিনিময় হাৰত কি হয়, আপোনালোকে নিজে দেখিলে যে ইয়াতে কেনেকৈ সোণৰ মূল্য স্থিৰ বিনিময় হাৰ ফিক্স কৰা হয়। আৰু ইয়াতে কি হয়, এই বিনিময় হাৰৰ কিছুমান সুবিধাও আছে। এই সুবিধাবোৰ হ'ল, স্থিৰ বিনিময় হাৰে নিশ্চয়তা আৰু আস্থা সুনিশ্চিত কৰে আৰু তাৰ যোগেদি আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি কৰে।
ইয়াৰ বিপৰীতে অস্থিৰ বিনিময় হাৰে আন্তৰ্জাতিক লেনদেনত এক অনিশ্চয়তা আৰু ক্ষতিশংকাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যয় বৃদ্ধি পায় আৰু আকাৰ হ্ৰাস পায়। এইটো দিশৰ পৰা স্থিৰ বিনিময় হাৰক বৈদেশিক বাণিজ্যত নিয়োজিতসকলৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ সাহায্য বুলি ক'ব পাৰি। স্থিৰ বিনিময় হাৰৰ যোগেদি নিয়মিতভাৱে বৈদেশিক মূলধন চলাচলৰ সুবিধা হয় আৰু ই প্ৰগতিশীল পৰিকল্পনাক সহায় কৰে। স্থিৰ বিনিময় হাৰৰ যোগেদি এক সুস্থ আন্তৰ্জাতিক বিনিয়োগৰ বজাৰ গঢ়ি উঠে। আন কথাত ক'বলৈ গ'লে, আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা আৰু মূলধন বজাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে স্থিৰ বিনিময় হাৰৰ প্ৰয়োজন। আৰু এটা আমি ৩ নম্বৰত ক'ব পাৰোঁ যে স্থিৰ বিনিময় হাৰে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফটকা ব্যৱসায়ক বাধা দিয়ে। স্থিৰ বিনিময় হাৰ আভ্যন্তৰীণ সুস্থিৰতা ৰক্ষাৰ বাবেও সুবিধাজনক। আনহাতে যিটো পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰত অৰ্থনীতিত এক মুদ্ৰাস্ফীতিগত প্ৰভাৱ পৰে, কাৰণ বিনিময় হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত আভ্যন্তৰীণ দৰ স্তৰ বৃদ্ধি পায়। বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক লেনদেন আৰু বিশেষভাৱে বিভিন্ন দেশৰ মাজত গঢ়ি উঠা আঞ্চলিক অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ বাবেও স্থিৰ বিনিময় হাৰৰ বিশেষ প্ৰয়োজন। সেয়ে ষ্টাৰ্লিং অঞ্চল নাইবা ডলাৰ অঞ্চল। দেশৰ মুঠ জাতীয় উৎপন্নত বৈদেশিক বাণিজ্যই এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰা দেশসমূহত স্থিৰ বিনিময় হাৰ একমাত্ৰ শুদ্ধ নীতি। সেইবাবে গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আৰু ডেনমাৰ্ক আদি দেশৰ বাবে স্থিৰ বিনিময় হাৰে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সমৃদ্ধি আৰু সম্প্ৰসাৰণ ৰক্ষাতো সহায়ক হৈছে। তাৰোপৰি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে বৈদেশিক মূলধনত নিৰ্ভৰশীল দেশসমূহে বিনিময় হাৰত সুস্থিৰতা ৰখা উচিত। 19শ শতিকাৰ ক'লোৱেই মই 19শ শতিকাৰ অনুকূল অৱস্থাত স্থিৰ বিনিময় হাৰে সঠিকভাৱে কাৰ্য সম্পাদন কৰি আছিল। মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য ৰক্ষাৰ বাবে স্বৰ্ণমানৰ নিয়ম মানি চলা হৈছিল আৰু আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰানিধিয়ে স্থিৰ বিনিময় হাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু ই প্ৰায় 25 বছৰ কাল চলে। অৱশ্যে সাম্প্ৰতিক কালত প্ৰায়বিলাক সভ্য দেশে মুদ্ৰানিধিৰ স্থিৰ বিনিময় হাৰ নীতি মানি চলিবলৈ অসুবিধা অনুভৱ কৰিছে। মুদ্ৰানিধিৰ সমতা হাৰ বা ব্ৰিটেন উডছ ব্যৱস্থাৰ কিছুমান অসুবিধা আছিলে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰা নাছিলে, এই স্থিৰ বিনিময় হাৰ নীতি মানি চলিবলৈ তেওঁলোকে মান্তি হোৱা নাছিলে। এতিয়া আহিব আপোনাৰ পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰ। পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰ। আপোনালোকৰ পিপিটিটোত এবাৰ চাই ল'ব। এইটো যিটো লিখা আছে ফিক্স এক্সচেঞ্জ, এইটো ফিক্স নহয়, এইটো ফ্লেক্সিবল এক্সচেঞ্জ ৰেট ছিষ্টেম। এইটো টাইপিঙত কিবা এৰৰ হৈ গ'ল, গতিকে এই যিটো পিপিটিত মই দেখাইছোঁ ফিক্স এক্সচেঞ্জ ৰেট ছিষ্টেম, ফিক্স এক্সচেঞ্জ ৰেট ছিষ্টেম refers to a system in which exchange rate is determined by the forces of demand and supply of different currencies in the এইটো কিন্তু আপোনালোকৰ ফ্লেক্সিবল বা পৰিৱৰ্তনীয় হয়, ফিক্স নহয়। এইটো এটা টাইপিং এৰৰ হৈছে, এইটো কাৰণে মই আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি। গতিকে এইটো বস্তু ইয়াত নাহিব, ফিক্স এক্সচেঞ্জ ৰেট এইটো হ'ব আৰু যিটো মই এইটো নাম্বাৰ 2 এইটো হ'ল ফ্লেক্সিবল নট ফিক্সড। আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব। মেনেজড ফ্লোটিং ৰেট ছিষ্টেমৰ ওপৰত যিটো আছে সেইটো ফ্লেক্সিবল পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ অৱস্থা, এইটো আপোনালোকৰ সেইটোহে আহিব, ফিক্স নহয়। পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণত এই চাহিদা আৰু যোগানৰ বিভিন্ন কাৰেঞ্চিৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, ফিক্সটো নহয়। এইটো এটা টাইপিং এৰৰ হৈছে, এইটো কাৰণে মই দুখিত। এতিয়া পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ। পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ কি?
এইটো জানিব লাগিব। আমি স্থিৰ বিনিময় হাৰটো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰটো এতিয়া আলোচনা কৰিম। পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ পদ্ধতিৰ অন্তৰ্গত ইয়াক আৰু এটা নাম আছে দেই, ইয়াৰ আৰু এটা নাম সেইটো হ'ল ভাসমান বিনিময় হাৰ। ইয়াত কি হয়, বিনিময় হাৰ মুক্তভাৱে বজাৰ শক্তিসমূহ যেনে চাহিদা আৰু যোগানে নিৰ্ধাৰণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় বেংকে এই কাৰ্যত হস্তক্ষেপ নকৰে। ফিক্স এক্সচেঞ্জ ৰেটটো কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, কিন্তু এইটো নহয়। পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰটো এইটো প্ৰকাশ কৰা, এইটো আমাৰ বজাৰ শক্তিসমূহতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। গতিকে পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ ব্যৱস্থাত সংৰক্ষিত সম্পদৰ প্ৰয়োজন নহয়। অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ দৰেই বৈদেশিক বিনিময় বজাৰতো বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ চাহিদা আৰু যোগানে ভাৰসাম্য বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে। সহজ আলোচনাৰ বাবে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে যদি আমি ভাৰতবৰ্ষ আৰু আমেৰিকান দুখন দেশৰ কথাহে ধৰি লওঁ, তেন্তে কেৱল এটাহে বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব। এই পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰত কি হ'ব, এটাহে বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। এতিয়া পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰৰ কিছুমান যেনেকৈ স্থিৰ বিনিময় হাৰৰ কিছুমান সুবিধা আছিলে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰৰো কিছুমান সুবিধা আছে। ইয়াত সুবিধাসমূহ কি কি? পৰিৱৰ্তনীয় হাৰৰ সুবিধাবিলাক আমি ক'ব গ'লে পৰিৱৰ্তনশীল মুদ্ৰা বিনিময় হাৰ থাকিলে কোনো আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন মতে স্বাধীন অধিক নীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। এইটো এটা প্ৰথম সুবিধা। যেনে সংশ্লিষ্ট দেশখনে আভ্যন্তৰীণ মূল্যস্তৰৰ স্থায়িত্ব বিনা বাধাৰে নিশ্চিত কৰিব পাৰে, নাইবা নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, নাইবা মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিলে মুদ্ৰাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে। কিন্তু স্বৰ্ণমানৰ ক্ষেত্ৰত বৈদেশিক মুদ্ৰা বিনিময় হাৰক স্থিৰ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত এই স্বাধীনতা নাথাকে আৰু দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাক আন দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ সৈতে শৃংখলিত কৰা হয়। দেশৰ পক্ষে কল্যাণকৰ হওক বা নহওক, বৈদেশিক বিনিময় হাৰক স্থিৰ ৰাখিবৰ বাবে দেশে ইয়াৰ আয় আৰু দৰ স্তৰক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা হওক যে দেশৰ দ্ৰব্যসমূহৰ বৈদেশিক চাহিদা হ্ৰাস পালে ৰপ্তানিৰ তুলনাত আমদানি বেছি হ'বলৈ ধৰে আৰু এতিয়া স্বৰ্ণমান থাকিলে বিদেশলৈ স্বৰ্ণ ৰপ্তানি হ'বলৈ ধৰিব। এনে অৱস্থাত চৰকাৰ আৰু মুদ্ৰা সংক্ৰান্তীয় কৰ্তৃপক্ষই দেশৰ আয় আৰু দৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগা হয়। অৰ্থাৎ মুদ্ৰা বিনিময় হাৰক আয় আৰু দৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰা বিনিময় হাৰ যদি স্থিৰ ৰাখিবৰ বাবে দেশৰ ভিতৰত মুদ্ৰা সংকোচন আনকি নিবনুৱাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে। অন্যহাতে দেশৰ ৰপ্তানি আমদানিৰ তুলনাত বেছি হ'বলৈ ধৰিলে দেশৰ ভিতৰত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে। কিন্তু পৰিৱৰ্তনশীল মুদ্ৰা বিনিময় হাৰ থাকিলে এই অসুবিধাবিলাকৰ পৰা আমি ৰেহাই পাব পাৰোঁ। যেনে কোনো কাৰণত দেশৰ দ্ৰব্যৰ বাবে বৈদেশিক চাহিদা হ্ৰাস পালে দেশৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজক সম্প্ৰসাৰিত কৰি আভ্যন্তৰীণ ভাৰসাম্য সহজেই আনিব পাৰি। তাৰ লগতে মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাসৰ যোগেদি বৈদেশিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্য বজাই ৰখাটো সম্ভৱ হয়। কাৰণ দেশীয় মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাস পালে দেশৰ ৰপ্তানি পূৰ্বৰ তুলনাত বিদেশী বজাৰত সস্তা হয় আৰু দেশৰ বজাৰত বিদেশৰ দ্ৰব্যসমূহৰ দৰ বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ ফলত দেশৰ লেনদেনৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাই উন্নতি লাভ কৰে। অৱশ্যে উন্নতি লাভ সম্ভৱ হয় যেতিয়া দেশ আৰু বিদেশৰ আমদানিকৃত দ্ৰব্যৰ বাবে চাহিদা যথেষ্ট পৰিমাণে স্থিতিস্থাপক হয়। এতিয়া দ্বিতীয়তে হৈছে পৰিৱৰ্তনশীল মুদ্ৰা বিনিময় হাৰ ব্যৱস্থা সহজ আৰু সৰল। প্ৰত্যেক দ্ৰব্যৰ বজাৰত যেনেকৈ ভাৰসাম্য দৰৰ মাধ্যমত চাহিদা আৰু যোগানৰ মাজত সমতা অনা হয়, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বজাৰতো তেনেকৈ মুদ্ৰাৰ বিনিময় হাৰ এনে হোৱা প্ৰয়োজন যে মুদ্ৰাৰ চাহিদা আৰু যোগান সমান সমান হয়।
এতিয়া পৰিৱৰ্তনশীল মুদ্ৰা বিনিময় হাৰ থাকিলে সহজেই মুদ্ৰা মূল্য হ্ৰাস নাইবা অৱমূল্যায়নৰ মাধ্যমত এই সমতা অৰ্থাৎ বৈদেশিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্য অনা সহজ হয়। পৰিৱৰ্তনশীল মুদ্ৰা বিনিময় হাৰৰ এই সুবিধাসমূহ থাকিলেও কিছুমান অসুবিধাও ইয়াৰ দেখা পোৱা যায়। কেনেধৰণৰ অসুবিধা আমি দেখা পাওঁ যে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে মুদ্ৰা বিনিময় হাৰ যেতিয়াই তেতিয়াই পৰিৱৰ্তিত হয় বাবে বৈদেশিক বাণিজ্যত বিশেষ ক্ষতিৰ আশংকা থাকি যায়। যেনে দেশে যদি ৰপ্তানি দাম বৈদেশিক মুদ্ৰাত ল'বলৈ চুক্তিবদ্ধ হয় আৰু দাম পোৱাৰ আগতেই যদি বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হয়, তেতিয়াহ'লে দেশৰ ৰপ্তানিকাৰকৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিয়ে। কোৱা হয় যে এই আশংকা থকা বাবেই আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য ঋণ প্ৰদান বিশেষভাৱে ব্যাহত হয়। আৰু দ্বিতীয়তে, পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় থাকিলে ভৱিষ্যতে ফটকা ব্যৱহাৰৰ ফলত বৈদেশিক দেনা পাওনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। যেনে কোনো দেশৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত যদি এই ধাৰণাৰ সৃষ্টি হয় যে ভৱিষ্যতে তাৰ মূল্য আৰু হ্ৰাস হ'ব, তেতিয়াহ'লে সেই দেশৰ পৰা আন ঠাইলৈ টকা আঁতৰাই লোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত সেই দেশৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য আৰু হ্ৰাস পাব। স্বাভাৱিকভাৱে সংশ্লিষ্ট দেশ এখন সংকটজনক অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব। তৃতীয়তে, পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰ থাকিলে এখন দেশে নিজৰ আভ্যন্তৰীণ নিবনুৱা সমস্যাৰ প্ৰতিবিধান হিচাপে আন দেশৰ স্বাৰ্থ ক্ষুণ্ণ কৰিও বৈদেশিক মূল্য হ্ৰাস নীতিৰ পিনে গতি কৰে। কাৰণ যেতিয়া কোনো দেশে মুদ্ৰাৰ বৈদেশিক মূল্য হ্ৰাস কৰে, তেতিয়া বৈদেশিক বজাৰত সেই দেশৰ ৰপ্তানি অন্যান্য দেশৰ দ্ৰব্যসমূহৰ পৰিৱৰ্তে অধিক পৰিমাণত বিক্ৰী হ'ব পাৰে। ইয়াৰ ফলত দেশৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যসমূহ আৰু নিয়োগ সম্প্ৰসাৰিত হয়, কিন্তু আন দেশৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্য আৰু নিয়োগ হ্ৰাসপ্ৰাপ্ত হয়। এনেদৰে এখন দেশে নিজৰ নিবনুৱা আন দেশলৈ বিয়পাই দিব পাৰে। 4 নম্বৰ অসুবিধাটো আমি ক'ব পাৰোঁ এনেধৰণে যে কোনো দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ প্ৰকৃতি এনে হ'ব পাৰে যে মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস বা অৱমূল্যায়নৰ মাধ্যমত বৈদেশিক লেনদেনৰ ভাৰসাম্য সংৰক্ষিত কৰা সহজসাধ্য নহয়। ধৰা হওক যে কোনো দেশে খাদ্যদ্ৰব্য আৰু কেঁচামাল আমদানি কৰে আৰু শিল্পজাত দ্ৰব্য ৰপ্তানি কৰে। এতিয়া ধৰা হওক যে সেই দেশৰ বৈদেশিক লেনদেনৰ উদ্বৃত্ত প্ৰতিকূল হ'ব। এনে অৱস্থাত মুদ্ৰা মূল্য হ্ৰাসৰ ফলত বৈদেশিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্য সহজে নাহিব। ইয়াৰ কাৰণ সহজেই বুজা যায়। কেনেধৰণে চাওক যে মুদ্ৰা মূল্যৰ হ্ৰাসৰ ফলত বিদেশৰ শিল্পজাত দ্ৰব্যৰ চাহিদা হয়তো কিছুখিনি বৃদ্ধি পাব, কিন্তু তাৰ লগতে আমদানিৰ দাম বৃদ্ধি পাব। অথচ অস্থিতিস্থাপক হোৱাত খাদ্যদ্ৰব্য আদিৰ চাহিদা হ্ৰাসটো নাপাব, কাৰণ খাদ্যদ্ৰব্যৰ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হ'ব। গতিকে ৰপ্তানিৰ খাতাত কি হ'ব, পাওনা বাঢ়ি থাকিলেও আমদানিৰ বাবে দেনাও বৃদ্ধি হ'ব। ইয়াৰ ফলত বৈদেশিক বাণিজ্যৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ উন্নতিৰ পৰিৱৰ্তে অৱনতি হ'ব পাৰে, মুদ্ৰাৰ বাহ্যিক মূল্য অধিক হ্ৰাস পাব পাৰে। গতিকে এইকেইটা হ'ল পৰিৱৰ্তনীয় মুদ্ৰা বিনিময় হাৰৰ অসুবিধা। এতিয়া আহিব যে মেনেজ ফ্লোটিং ৰেট ছিষ্টেম কি। এইটো মানে হ'ল যে এই বৈদেশিক বিনিময় হাৰ কেনেকৈ কৰা হয়। এই মেনেজ ফ্লোটিং ৰেট ছিষ্টেমটো কৰা হয় যে ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি হয়, কেন্দ্ৰীয় বেংকে কিছুমান এটেম্প কৰে যে এক্সচেঞ্জ ৰেটটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে কোনো ধৰণৰ তাত টাৰ্গেট নোহোৱাকৈ হঠাৎ কেন্দ্ৰীয় বেংকে এটা বিনিময় হাৰ তেওঁলোকে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে এটেম্প কৰে আৰু তাৰ কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ্ছ আছে। সেইবোৰ হ'ল বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট পজিশ্যন। আমাৰ যিটো বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট আপোনালোকক অলৰেডি কৈ, তাৰ পজিশ্যন বা আমাৰ বৈদেশিক বিনিময় যিটো ৰিজাৰ্ভ হাৰ সেইটো, আৰু বা
সমান পৰিমাণে যেতিয়া বজাৰ এখন উন্নতিৰ পথত যায়, এইবোৰ হ'ল আমাৰ টাৰ্গেটৰ মানে কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ্ছৰ উদাহৰণ। গতিকে এইটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকে এই মেনেজ ফ্ল'টিং ছিষ্টেমটো ফৰেন এক্সচেঞ্জ মাৰ্কেটৰ থ্ৰু দি তাৰ মাধ্যমেৰে এইটো ডিটাৰমিন কৰে, এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰে। এতিয়া এই যিটো আমি ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেট ছিষ্টেম অৰ্থাৎ বৈদেশিক বিনিময় হাৰ, ইয়াৰ চাহিদা আৰু যোগান এই দুটা আমি আলোচনা কৰিম। আৰু এই চাহিদা অৰ্থাৎ যিটো ফ্লেক্সিবল পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ ব্যৱস্থা, সেইটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিম, সেই দুটা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে আমি দুটা ফেক্টৰ আহিব। এটা হ'ল বৈদেশিক বিনিময়ৰ চাহিদা আৰু এটা হ'ল বৈদেশিক বিনিময়ৰ যোগান। এই দুটা উপাদানৰ দ্বাৰা আমি এই পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিম। পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে এই পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময়ৰ চাহিদা কি। পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময়ৰ চাহিদাটো জনাৰ পিছত আমি যোগান জানিম, আৰু যোগানৰ পিছত আমি সেই দুটা লগাই আমি কি কৰিম, আমি এই বিনিময় হাৰটো নিৰ্ধাৰণ কৰিম। বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ চাহিদা উদ্ভৱ হয় কি কাৰণত উদ্ভৱ হয়, আমি কিয় চাহিদা কৰোঁ। এটা হ'ব পাৰে যে যেতিয়া আমি দেশৰ জনসাধাৰণে বিদেশৰ পৰা দ্ৰব্য আৰু সেৱা আমদানিৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াক চাহিদা কৰিব পাৰোঁ আমদানিৰ কাৰণে। আৰু এটা হ'ব পাৰে দেশৰ জনসাধাৰণে বিদেশত যদি বিনিয়োগ আৰু ঋণ দিবৰ বাবে, বা দেশৰ বিনিয়োগ কৰা বিদেশী পুঁজি পৰিশোধৰ বাবে, বা বিদেশলৈ উপহাৰ পঠাবৰ বাবে, বা কিছুমান টুৰিজিম, এইটো আপোনাৰ ক'ৰবাত আমি যদি ফুৰিবলৈ যাওঁ সেইটো কাৰণেও আমাক ফৰেন এক্সচেঞ্জ লগা। আমি যদি বাহিৰা দেশ এখনত ফুৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াও আমাক দৰকাৰ হ'ব বৈদেশিক বিনিময় হাৰ বা বৈদেশিক কাৰেঞ্চি, আমাৰ ফৰেন কাৰেঞ্চি দৰকাৰ হ'ব। গতিকে আমাক এই বিভিন্ন কাৰণত আমাক কি লাগিব, যদি আমি কিবা ফৰেন কাণ্ট্ৰিজৰ আমি যদি বস্তু কিনো, বৈদেশিক দ্ৰব্য, তেতিয়াও আমাক দৰকাৰ হ'ব এই বিদেশৰ যিটো কাৰেঞ্চি, এইটো দৰকাৰ হ'ব। গতিকে এইবোৰ কাৰণত আমি কি কৰিম, আমি বৈদেশিক এই মুদ্ৰা আমি চাহিদা কৰিম। বুজিটো পাইছে, আমি বৈদেশিক মুদ্ৰা কিয় চাহিদা কৰিম, এইকেইটা কাৰণ আমি চাহিদা কৰিম। আৰু ইয়াৰ কি হয়, বৈদেশিক বিনিময় হাৰ আৰু বৈদেশিক বিনিময়ৰ যিটো চাহিদা, সেইটো সদায় বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক। অৰ্থাৎ যদি ফৰেন এক্সচেঞ্জ যদি হাৰটো বেছি থাকে, তাৰমানে দামটো যদি বেছি থাকে, তেতিয়া আমি কমকৈ ইয়াৰ চাহিদা কৰিম। আৰু যদি হাৰটো কম থাকে তেতিয়া আমি বেছিকৈ ইয়াৰ চাহিদা কৰিম। সেইকাৰণে আপোনালোকে চিত্ৰত চাওক, ডি এডাল চাহিদা ৰেখা, আৰু এই চাহিদা ৰেখাডাল সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ নামি আহিছে, মানে ডাউনৱাৰ্ড শ্লপিং ফ্ৰম লেফ্ট টু ৰাইট, বাওঁফালৰ পৰা নামি আহিছে সোঁফাললৈ। আৰু সেইটো কিহৰ কাৰণে, কাৰণ ইয়াত বিনিময় যিটো বৈদেশিক বিনিময় হাৰ আৰু চাহিদাটো বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক। যেতিয়া OR2 আছিলে হাৰটো, তেতিয়া আমি চাহিদা কৰিছিলোঁ OQ2। যেতিয়া কমি আহিলে OR1লৈ, তেতিয়া ইয়াৰ চাহিদাটো বাঢ়ি গ'ল OQ1লৈ। আৰু এই বিন্দু দুটা B আৰু Aটো আমি জইন কৰি পালোঁ ডি চাহিদা ৰেখা। এইটো সদায় তলফালৈ হেলনীয়া নামি আহে, বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ। এতিয়া আমি ক'ম যে বৈদেশিক বিনিময়ৰ যোগান। বৈদেশিক বিনিময়ৰ যোগান আমাক কোনে দিব? বৈদেশিক বিনিময় যোগান দেশৰ বৈদেশিক যোগান প্ৰধানকৈ লাভ কৰা হয় ক'ৰ পৰা? 1 নম্বৰত দেশৰ ৰপ্তানিকাৰীয়ে বিদেশী মুদ্ৰাত লাভ কৰা আয়।
দেশত নাম্বাৰ 2 দেশত বিদেশী বিনিয়োগকাৰীৰ বিনিয়োগ আৰু ঋণ। নাম্বাৰ চি আহিব দেশৰ নাগৰিকে পূৰ্বে বিদেশলৈ পঠোৱা মূলধন পুঁজি দেশলৈ উভতাই অনা। দেশৰ নাগৰিকে বিদেশৰ পৰা লাভ কৰা উপহাৰ দান ইত্যাদিৰ যোগে বিদেশী মুদ্ৰা। দেশৰ নাগৰিকে বিদেশত চাকৰি নাইবা ব্যৱসায়ৰ যোগে লাভ কৰা বৈদেশিক মুদ্ৰা বা ফটকা ব্যৱসায়ো হয়। এই এনেকে আমাৰ কি হ'ব এই বৈদেশিক বিনিময় বা বৈদেশিক যিটো যোগান মুদ্ৰাৰ যোগান সেইটো যোগান ধৰা হয়। সেইটো হ'ব ইনফ্ল' অৰ্থাৎ ভিতৰলৈ ইয়াৰ আহিব আভ্যন্তৰীণ ভিতৰলৈ আহিব। আৰু ডিমাণ্ডটো হ'ব চাহিদাটো হ'ব আউটফ্ল' অৰ্থাৎ ই বাহিৰলৈ গতি কৰিব। গতিকে এইখিনি হ'ল যোগান আমি ক'ৰ পৰা পাম। বস্তু সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰা হয় তেতিয়াও আমাৰ যোগান আহিব, যেতিয়াও আমি টকা পাম। যদি আমি বিদেশত বিনিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াও টকা পাম। যদি আমি ঋণ লওঁ তেতিয়াও টকা পাম। যদি আমি কিবা পুঁজি উভতাই আনো বিদেশৰ পৰা তেতিয়াও আমি টকা পাম। যদি চাকৰি কৰি বা ব্যৱসায়ৰ যোগে লাভ কৰা ব্যৱসায়ত যদি আমি কিবা লাভ কৰোঁ তেতিয়াও আমি টকা পাম। গতিকে এইখিনি হ'ল বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ যোগান। আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকে যেনেকৈ চাহিদা ৰেখাডাল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাল নামি আহিছে, ইয়াত আকৌ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ উঠি গৈছে। তাৰ কাৰণটো হ'ল যে এই যিটো ৰেট হাৰ অৰ্থাৎ দাম, সেই দামটো যদি বাঢ়ি যায় এইফালে আমাৰ যোগানো বাঢ়ি যাব। চাওক আপোনালোকে বৈদেশিক বিনিময়ৰ যিটো হাৰ OR1 তেতিয়া আমি যোগান দিছিলোঁ OQ1। যেতিয়া হাৰটো বাঢ়ি গ'ল OR2 লৈ তেতিয়াও বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ যোগানটো OQ2 লৈকে বৃদ্ধি পালে। গতিকে ইয়াত এটা প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে আৰু এই প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্কৰ কাৰণে এই ৰেখাডাল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ উঠি গৈছে। এতিয়া আমি এই চাহিদা আৰু এই যোগান এই দুটা লগাই আমি কি কৰিম, আমি বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিম। এই যিটো পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিম আমি চাহিদা আৰু যোগানৰ ইণ্টাৰেকশ্যন অৰ্থাৎ কটাকটিৰ দ্বাৰা আমি এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিম। চাওক ইয়াত চাহিদা আৰু যোগান এই দুটাই কি হৈছে কটাকটি কৰিছে ৰেখা দুডালে। কোনটো বিন্দুত কটাকটি কৰিছে? ই বিন্দুত। এই ই বিন্দুত চাহিদা আৰু যোগান সমান হৈছে আৰু ইয়াতে OQত চাহিদা আৰু বৈদেশিক বিনিময়ৰ চাহিদা আৰু যোগানটো সমান হৈছে আৰু ইয়াতে বৈদেশিক বিনিময় হাৰটো সমান হৈছে। ওপৰত চাওকচোন OR2 সুদৰ হাৰটো কি বৈদেশিক বিনিময়ৰ হাৰটো বেছি, তাত যোগানটো বেছি, যোগান অতিৰিক্ত যোগান হৈছে আৰু সেইটো এটা অভাৰসাম্য বিন্দু। ভাৰসাম্যতাত তাতে লাভ কৰা নাই, কিয়? তাত অতিৰিক্ত যোগান হৈছে। আকৌ তেতিয়া আপোনালোকৰ Q2 Q1টো অতিৰিক্ত যোগানৰ ভিতৰত পৰিব। আৰু যেতিয়া আকৌ এই হাৰটো বৈদেশিক বিনিময় হাৰটো যেতিয়া নামি আহিব OR1লৈ তেতিয়া আপোনালোকে চাওক অতিৰিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হৈছে। কোনখিনি জেগাত? Q2 Q1। তাৰমানে কম হাৰত যোগান চাহিদা বেছি আৰু বেছি হাৰত যোগান বেছি। আৰু তেতিয়া ভাৰসাম্যতা ক'ত পাব? য'ত এই চাহিদা আৰু যোগানটো সমান হৈছে আৰু সেইটো হ'ল ই বিন্দু। ই বিন্দুত চাহিদা আৰু যোগানটো সমান হৈছে আৰু এইটোৱে হ'ব ভাৰসাম্য বিনিময় হাৰ। এইটোৱে হ'ব ভাৰসাম্য বিনিময় হাৰ। অৰ্থাৎ যি বিন্দুত
বৈদেশিক বিনিময়ৰ মুদ্ৰাৰ চাহিদা বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ যোগান সমান হয় আৰু সেইটোকে ক'ব ভাৰসাম্য বিনিময় হাৰ। এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত এটা বস্তু আলোচনা কৰিম যে স্থিৰ বিনিময় হাৰ আৰু পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰৰ মাজত আমি কোনটো নিৰ্বাচন কৰিম এই দুটাৰ ভিতৰত। এইটো এটা বুজিবলগীয়া কথা যে আমি যিহেতু পালোঁ যে স্থিৰ বিনিময় হাৰ তাৰপিছত মেনেজ বিনিময় হাৰ আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন বিনিময় হাৰ, ইয়াৰ ভিতৰত স্থিৰ বিনিময় হাৰ পৰিৱৰ্তন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই স্থিৰ আৰু পৰিৱৰ্তনশীলৰ মাজত আমি কোনটো নিৰ্বাচন কৰিম। স্থিৰ আৰু পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ ব্যৱস্থাৰ কি হয়, দৰ আৰু সুবিধাসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰিলে আমি এইটোকে পাওঁ যে কোনো এখন দেশে কোনটো ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা উচিত সেই বিষয়ে পোনপটীয়া উত্তৰ দিব নোৱাৰি। ই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত। গতিকে ই সময়ৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন ঘটে। ইয়াৰ মূল্য বিচাৰ জড়িত। কোনো এখন দেশে স্থিৰ নাইবা পৰিৱৰ্তন কোনবিধ বিনিময় হাৰ বিচাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিব এখন দেশে মুদ্ৰাস্ফীতিক নিবনুৱা সমস্যাৰ সৈতে তুলনা কৰি কেনেদৰে মূল্যাংকন কৰে। কোনো এটা ব্যৱস্থা বাছি লোৱাৰ আন এটা দিশ হ'ল ৰাজনৈতিক কাৰ্যকাৰিতা আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা। সাধাৰণতে কোৱা হয় যে অৰ্থনীতি যিমানে অধিক মুক্ত আৰু বৈদেশিক বাণিজ্যত নিৰ্ভৰশীল হয় সিমানে পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰৰ অধিক মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ আৰু সম্পদ বণ্টন প্ৰভাৱ পৰে। আনহাতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিনিময় হাৰৰ অকল বজাৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ হ'বলৈ নিদিয়ে। আনহাতে যদি এখন দেশৰ ব্যয় স্তৰ আৰু আন এখন দেশতকৈ দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পায় তেন্তে ই বিনিময় হাৰ চিৰন্তনীয়ভাৱে কি হ'ব, হ্ৰাস ঘটাব। এনে অৱস্থাত দেশসমূহে স্থিৰ নাইবা পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰৰ মাজত বাছি ল'বলৈ বাধ্য হয়। কিন্তু সকলো দেশেই বিনিময় হাৰৰ নিৰ্ধাৰণত স্থিৰ বা পৰিৱৰ্তনীয় এটা মুখ্য লক্ষ্য ৰাখে, সি হ'ল নিয়োগ বৃদ্ধি। বিশেষভাৱে উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিনিময় হাৰক অকল বজাৰ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ হ'বলৈ দিয়াত ইচ্ছুক নহয়। প্ৰকৃততে কিছু পৰিমাণে স্থিৰতা অৰ্থ ব্যৱস্থাৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ বাবে প্ৰয়োজন হয়। বিনিময় হাৰৰ সঘনে পৰিৱৰ্তন হ'লে অৰ্থনীতিত অসুবিধা সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ই উদ্বিগ্নতাৰ বিষয়ো হয়। গতিকে কিছু পৰিমাণে স্থিৰতা থকা উচিত। কিন্তু সেই বুলি বিনিময় হাৰত কঠোৰতা থকা অনুচিত। আন কথাত বিনিময় হাৰ বাছি লোৱাত নাইবা স্থিৰ কৰাত দেশসমূহৰ ইচ্ছা অনুসৰি এটা সীমা ৰক্ষা কৰাৰ স্বাধীনতা থকা উচিত। উন্নয়নশীল দেশসমূহে অকল বজাৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণত আগ্ৰহী নহয়। ইয়াৰ কাৰণ কিছুমান আছে। ইয়াৰ কাৰণবোৰ হ'ল এই দেশসমূহৰ দ্বাৰা বৈদেশিক মুদ্ৰাত নিজৰ বিনিময় হাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ যোগেদি আমদানি বা ৰপ্তানি দ্ৰব্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে। এই দেশসমূহত হ্ৰস্বকালত আমদানিৰ চাহিদা আৰু ৰপ্তানিৰ যোগান অস্থিতিস্থাপক। উন্নত বিত্তীয় বজাৰৰ অভাৱ। মূলধন গঠনৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা। বিশেষভাৱে আভ্যন্তৰীণ আৰ্থিক নীতিসমূহ ৰক্ষা কৰা অসুবিধাজনক। এইবোৰ কাৰণতে তেওঁলোকে অকল বজাৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণত আগ্ৰহী নহয়। এনেবিলাক অৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিবিলাক অভাৰসাম্যতা দূৰ কৰিবৰ বাবে বিনিময় হাৰক অৰ্থনৈতিক নীতি নিৰ্ধাৰণৰ এটা ব্যৱস্থা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলো দেশেই বাধ্য হৈছে। বিকল্প বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ
নিৰ্ধাৰণ যিকোনো এখন দেশে আন দেশৰ মুদ্ৰাৰ সৈতে সংযোজিত কৰা নাইবা ভাসমান হ'বলৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়। বিভিন্ন বিনিময় হাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰোঁতে এখন দেশে প্ৰধানকৈ আন দেশৰ মুদ্ৰাৰ সৈতে সংযোজিত কৰা নাইবা বিশেষ মুদ্ৰাৰ সৈতে সংযোজিত কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে। সাম্প্ৰতিক কালত বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণত কেইবিধমান মুদ্ৰাৰ সৈতে সংযোজন কৰাৰ ব্যৱস্থা লৈছে, যেনে আমেৰিকান ডলাৰ, পাউণ্ড, ষ্টাৰ্লিং, SDR ইত্যাদি। এইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়, স্থিৰ বিনিময় হাৰ বা পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ নিৰ্বাচন কৰা যথেষ্ট কঠিনতা আছে, আৰু সেইকাৰণে দুইটা ব্যৱস্থাৰে সুবিধা অসুবিধাসমূহ আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু এই সুবিধা অসুবিধাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি দেখে যে কিছুমান কোনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা আহি পৰে। এতিয়া এই যিটো বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ আমি পঢ়িলোঁ, ইয়াত আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ এইটো অৰ্থ, বিনিময় হাৰৰ অৰ্থ, বিনিময় হাৰৰ যিটো বজাৰৰ অৰ্থ, এইবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আমি বিনিময় হাৰ, ভাৰসাম্য বিনিময় হাৰ, পৰিৱৰ্তনীয় ভাৰসাম্য বিনিময় হাৰ কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকক চিত্ৰৰ সহায়ত মই দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এইটো মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি কৈছোঁ যে ফিক্স এক্সচেঞ্জ ৰেট নহয়, এই যিটো মেনেজ ফ্ল'টিং ৰেট ছিষ্টেমৰ ওপৰত যিটো আছে এইটো ফ্ল'টিং এক্সচেঞ্জ ৰেট ছিষ্টেম হ'ব, অৰ্থাৎ পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ ব্যৱস্থা হ'ব। এইটো টাইপিং এৰৰ হৈছে, মানে টাইপ কৰোঁতে ভুল হৈছে, গতিকে এইটো কাৰণে মই এক্সট্ৰিমলি চৰি। এতিয়া আমাৰ এটা এই স্থিৰ বিনিময় হাৰ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰৰ যদি পাৰ্থক্য বুলি এটা প্ৰশ্ন আহে, তেতিয়া আপোনালোকে কি লিখিব? চমুকৈ মই তাক আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ যে স্থিৰ বিনিময় হাৰ ফ্ল'টিং অৰ্থাৎ পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰৰ যদি পাৰ্থক্য আহে প্ৰশ্নত, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব যে স্থিৰ বিনিময় হাৰ, ইয়াত কি হয়, এই পদ্ধতিৰ অন্তৰ্গত চৰকাৰে সোণ নাইবা অন্য মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত বিনিময় হাৰ ঘোষণা কৰে যিটো স্থিৰ। পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰত কি হয়, বিদেশী বিনিময় মুদ্ৰাৰ বজাৰত চাহিদা আৰু যোগানে বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে। আৰু ছেকেণ্ডত আমি ক'ব পাৰোঁ যে স্থিৰ বিনিময় হাৰত কেন্দ্ৰীয় বেংকে স্থিৰ দৰত মুদ্ৰা ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকে। আৰু পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰত কি হয়, বিনিময় বজাৰত বিনিময় হাৰ মুক্তভাৱে নিৰ্ধাৰিত হ'বলৈ অনুমতি দিয়ে। আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময়ত কি হয়, বিনিময় বজাৰত বিনিময় হাৰ মুক্তভাৱে নিৰ্ধাৰণ অনুমতি দিয়ে, কিন্তু স্থিৰ বিনিময়ত কি হয়, কেন্দ্ৰীয় বেংকে স্থিৰ দৰত মুদ্ৰা ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবলৈহে প্ৰস্তুত হৈ থাকে। অৰ্থাৎ স্থিৰ বিনিময় হাৰত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক থাকিব, আৰু ইয়াত কি হয়, বিনিময়ৰ বজাৰত মুক্তভাৱে আমি পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময় হাৰ আমি মুক্তভাৱে ইয়াত কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ইয়াত নিৰ্ধাৰণ হ'বলৈ দিব পাৰোঁ। স্থিৰ বিনিময়ত আৰু কি হয়, মূল্যৰ সাল সলনি খুব কম পৰিমাণেহে সম্ভৱ হয়, কিন্তু পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময়ত কি হয়, সকলো সময়তে বিনিময় হাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, বিনিময় হাৰে বজাৰৰ বাধা আঁতৰ কৰে। এইকেইটা আপোনালোকে লিখিব পাৰিব, স্থিৰ বিনিময় আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময়ৰ হাৰ পাৰ্থক্য, দুটাৰ মাজতে পাৰ্থক্য।
এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু জানা উচিত যে মূল্য হ্ৰাস আৰু অৱমূল্যায়ন কি বস্তু। মূল্য হ্ৰাস আৰু অৱমূল্যায়ন এইবোৰ সৰু সৰু কিছুমান অৰ্থনীতিৰ কনচেপ্ট হয় যিবোৰ জনাটো প্ৰয়োজন। মূল্য হ্ৰাস আৰু অৱমূল্যায়নে মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাস পোৱাটো বুজায়। কিন্তু মূল্য হ্ৰাসে চাহিদা আৰু যোগানৰ তাৰতম্যৰ ফলত এটা মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ ক্ষতি হোৱাটো বুজায়। আনহাতে অৱমূল্যায়নে চৰকাৰৰ কি কৰে মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাস কৰাটো বুজায়। 1949, 1966 আৰু 1991ত কি হৈছিল ভাৰতীয় টকাৰ অৱমূল্যায়ন ঘটিছিল। চৰকাৰে কৰিছিল অৱমূল্যায়ন আৰু সেইকাৰণে ক'ব পাৰি যে স্থিৰ বিনিময় হাৰ পদ্ধতিত অৱমূল্যায়ন কৰা হয়। আৰু মুদ্ৰাৰ হ্ৰাসটো কি এটা মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাসে মুদ্ৰাটোৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাস হোৱাটো বুজায়। যেতিয়া এক একক ঘৰুৱা মুদ্ৰাই বিদেশী মুদ্ৰা কম পৰিমাণে বিনিয়োগ কৰে তেতিয়াই ঘৰুৱা মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱা বুলি কোৱা হয়। বুজিটো পাইছে মুদ্ৰাৰ মূল্যটো কি ধৰক এক একক আমাৰ ঘৰুৱা মুদ্ৰা মানে আমাৰ ভাৰতীয় মুদ্ৰা যদি বিদেশী মুদ্ৰা কম পৰিমাণে যদি তেওঁলোকে বিনিময় কৰে তেতিয়া তাক কি কোৱা হয় ঘৰুৱা মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱা। গতিকে আপোনালোকে এই মুদ্ৰাৰ হ্ৰাস অৱমূল্যায়ন এইখিনি জনাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া এই পৰিৱৰ্তনীয় আৰু স্থিৰ যিটো বিনিময় হাৰৰ যিটো সুবিধা এইখিনি সুবিধাখিনিতো আপোনালোকৰ এইখিনি স্থিৰ বিনিময় হাৰৰ সুবিধাখিনি নিশ্চয় আপোনালোকৰ বোধগম্য হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে। গতিকে ইয়াত সুবিধাসমূহটো হৈছে আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ উদগনি দিয়ে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগৰ উদগনি দিয়ে, ফটকা ব্যৱসায়ৰ শংকা নাইকিয়া কৰে, অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা আনে, বিদেশী মুদ্ৰা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে, নিৰ্ধাৰিত হাৰ স্থায়ীভাৱে স্থিৰ নহয়, গতিকে পূৰ্ণ নিয়োগ আৰু দৰস্থিৰতা উদ্দেশ্য পৰিহাৰ কৰে। গতিকে এইখিনি আছিলে স্থিৰ বিনিময় হাৰৰ সুবিধা। গতিকে ইয়াত তাৰমানে কি হয় বৈদেশিক পৰিশোধটো সুনিশ্চিত কৰে স্থিৰ বিনিময় হাৰে। গতিকে এই সুবিধা অসুবিধাখিনি আৰু লগতে যিখিনি অৰ্থ সেই অৰ্থখিনি আপোনালোকে ভালকৈ এইখিনি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব কাৰণ এইখিনি যথেষ্ট দৰকাৰী আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে বিনিময় হাৰৰ স্থিৰ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰ কি আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ আমি বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ বিনিময় হাৰৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ বিনিময় হাৰ ভাৰসাম্য বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা অতি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। আচ্ছা বৈদেশিক বিনিময় বজাৰৰ কাৰ্যকাৰিতা বুলিলে আপোনালোকে কি বুজিব সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে ফাংচনছ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম। এটা হ'ব অগ্ৰিম বজাৰ, এটা হ'ব স্থানিক বজাৰ। স্থানিক বজাৰ কি বৈদেশিক বিনিময় বজাৰৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ দুই ধৰণৰ হয় কাৰ্য পৰিচালনা, এটা হ'ল স্থানিক বজাৰ, এটা হ'ল অগ্ৰিম বজাৰ। স্থানিক বজাৰ কি স্থানিক বজাৰত কেৱল স্থানিক লেনদেনবোৰ নাইবা চলিত লেনদেন কৰা হয়। এইখন বজাৰ দৈনিক প্ৰকৃতিৰ আৰু ইয়াত ভৱিষ্যতৰ বৈদেশিক বিনিময় লেনদেন কৰা নহয়। লেনদেনৰ সময়ত প্ৰচলিত বিনিময় হাৰক স্থানিক বিনিময় হাৰ বোলা হয়। ইয়াত কোনো ভৱিষ্যতৰ নহয়, বৰ্তমান চলিত লেনদেন ইয়াত কৰা হয়। এইখন হয় স্থানিক বজাৰ। মানে বৈদেশিক যিটো বিনিময় বজাৰ তাৰ কাৰ্য পৰিচালনা কৰিব দুই ধৰণৰে কৰা হয়। এটা হ'ল স্থানিক, এটা হ'ল অগ্ৰিম। স্থানিকত কি হয় চলিত লেনদেন কৰা হয়। ইয়াত কোনো ভৱিষ্যতৰ বৈদেশিক বিনিময় লেনদেন কৰা নহয়। আৰু অগ্ৰিম বজাৰত কি হয়
অগ্ৰিম বিনিময় হাৰ বুলিলে আমি কি বুজো? ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগিব সেইটো কথা যে অগ্ৰিম বিনিময় হাৰ বুলিলে বৈদেশিক মুদ্ৰাত ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ বাবে স্থানিক হাৰৰ ভিত্তিতে ভৱিষ্যতৰ দিবৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হোৱা বিনিময় হাৰক বুজায়। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক যে স্থানিক বজাৰত কি হয়? চলিত দৰদাম, আৰু ইয়াত কি হয়? স্থানিকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভৱিষ্যতে আমি কি দৰদাম কৰিম, কি দৰদামত আমি চুক্তিবদ্ধ হ'ম, তাক সেই বিনিময় হাৰক বুজায়। এই হাৰ এক বিশেষ সময়ৰ বাবে স্থিৰ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায়বিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেনদেন কাৰ্যকাৰী কৰিবৰ বাবে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। অগ্ৰিম বিনিময় হাৰ ব্যৱস্থাত বৰ্তমানত এক চুক্তি কৰি ভৱিষ্যতে তাক পৰিশোধ কৰা হয়। এনে বিনিময় বজাৰত লেনদেন কাৰ্য কৰা দুয়োটা দলেই উপকৃত হয়। অগ্ৰিম চুক্তি কিন্তু দুটা কাৰণতে কৰা হয়। এটা হ'ল প্ৰতিকূল বাণিজ্যৰ হাৰৰ পৰা হ'ব পৰা ক্ষয়-ক্ষতি হ্ৰাস কৰিবলৈ, আৰু এটা হৈছে হঠাতে হ'ব পৰা লাভ আদায় কৰিবলৈ। গতিকে অগ্ৰিম বৈদেশিক বিনিময় বজাৰে এনে এখন বজাৰক বুজায় যি বৰ্তমানে চুক্তিবদ্ধ বৈদেশিক বিনিময় ভৱিষ্যতেহে লেনদেন কৰে। গতিকে বৰ্তমানৰ চুক্তিবদ্ধ হ'লে স্থানিক হ'ব, আৰু ভৱিষ্যতৰ চুক্তিবদ্ধ বজাৰ বুলি যদি আমি ক'ব যাওঁ সেইটো হ'ব অগ্ৰিম বজাৰ। আৰু অগ্ৰিম বজাৰত আমাৰ কি হয়, কিহৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত অগ্ৰিম চুক্তি কৰা হয়? যে যিটো আমাৰ প্ৰতিকূল বাণিজ্যৰ যিটো প্ৰতিকূল বাণিজ্যৰ হাৰৰ পৰা যিটো ক্ষয়-ক্ষতি, সেইটো হ্ৰাস কৰিবলৈ আমি ভৱিষ্যতে আমি এটা মানে বিনিময় হাৰ আমি ভৱিষ্যতে চুক্তিবদ্ধ হয় বিনিময় হাৰৰ বাবে, আৰু হঠাতে হ'ব পৰা লাভ আদায় কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? এই স্থানীয় হাৰৰ ভিত্তিত আমি ভৱিষ্যতে আমি কি হাৰত আমি এইটো কৰিম, সেইটো বিষয়ে আমি চুক্তিবদ্ধ হ'ম, আৰু সেইটোকে ক'ব অগ্ৰিম বজাৰ। গতিকে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ বজাৰ কাৰ্যাৱলী আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। কাৰ্যাৱলীখিনিতো নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে যে ক্ৰয় ক্ষমতা হস্তান্তৰ, সেইটোক কয় হস্তান্তৰ কাৰ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যৰ বাবে ঋণৰ সুবিধা আগবঢ়োৱা, সেইটোক ক'ব ঋণ কাৰ্য। আৰু বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ ক্ষয়-ক্ষতি প্ৰতিৰোধ কৰা অৰ্থাৎ সংৰক্ষণ কাৰ্য। এইকেইটা হ'ল বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ বজাৰৰ কাৰ্যাৱলী। আৰু অৰ্থখিনিও আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। বৈদেশিক বিনিময় হাৰৰ অৰ্থ আৰু বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰাৰ বজাৰৰ অৰ্থ, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বিনিময় বজাৰৰ কাৰ্যকাৰিতা, আৰু বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বিনিময় হাৰ কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, কি কি বৈদেশিক বিনিময় হাৰৰ পদ্ধতিকেইটা কি কি? পদ্ধতিকেইটা হ'ল স্থিৰ বিনিময়, পৰিৱৰ্তনীয় বিনিময়, এইবিলাক হ'ল পদ্ধতি। আৰু এই পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰ আমি কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিম? চাহিদা আৰু যোগানৰ দ্বাৰা। গতিকে চাহিদাৰ কাৰণ কি? আমি কিয় চাহিদা কৰোঁ বৈদেশিক মুদ্ৰা? কাৰণকেইটা মই কৈ দিলোঁ। আৰু কেনেকৈ যোগান ধৰা হয় সেইটোও কৈ দিলোঁ। আৰু স্থিৰ বিনিময় হাৰ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কৈ দিলোঁ। আৰু কোনখন আৰু দেশে কেনেকৈ ইয়াক নিৰ্ধাৰণ কৰিব, কোনটো গ্ৰহণ কৰিব, স্থিৰ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময়, সেই বিষয়ে আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। মূল্য হ্ৰাস আৰু অৱমূল্যায়নৰ পাৰ্থক্য আমি ক'লোঁ। অৱমূল্যায়নৰ অৰ্থও ক'লোঁ, যে বুজাই দিলোঁ যে কেনেকৈ অৱমূল্যায়ন হয় বা জানিব পৰা যায় অৱমূল্যায়ন। আৰু স্থিৰ বিনিময় হাৰ, পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰ, সুবিধা আৰু অসুবিধাখিনিও আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰোপৰি এই যিটো উচ্চ এক্সচেঞ্জ মানে বিনিময় হাৰত আমি কিমান চাহিদা কৰিম, কিমান যোগান কৰিম, বা বেছিকৈ হাৰ যদি উচ্চ হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ চাহিদাৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব বা যোগানৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব, কেতিয়া অতিৰিক্ত যোগান হ'ব, কেতিয়া অতিৰিক্ত চাহিদা হ'ব, সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ সৈতে মই আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট আহিব নমিনেল এণ্ড ৰিয়েল এক্সচেঞ্জ ৰেট। নমিনেল আৰু ৰিয়েল এক্সচেঞ্জ ৰেট কি বস্তু, এই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব।
নমিনেল এক্সচেঞ্জ ৰেট হৈছে আমি দুটা কাৰেঞ্চিৰ মাজত নমিনেল এক্সচেঞ্জ ৰেট হয় আৰু ৰিয়েল এক্সচেঞ্জ ৰেটটো আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰত্যক্ষভাৱে আমাৰ আমি অবজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ৰিয়েল এক্সচেঞ্জ ৰেটটো আমি নমিনেল এক্সচেঞ্জ ৰেটটো আমি দুটা কাৰেঞ্চিৰ মাজত আমি কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি আমাৰ নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই যিখিনি আমি এতিয়া স্থিৰ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ নিশ্চয় আজি এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে